Can you hear my voice? Okay, am I visible? No, iruma. Virtual camera. Okay. Do you okay now? Super ma. Management of receivables. இது நம்ம 6th sum பண்ணிட்டோம்ல cash budget 7th பண்ணலாம் வா சீக்கிரம் வா Praveen, don't please request. என்னடா சத்தம் வருது So we are doing cash budget. Okay, budgetary control sorry, working capital management one component is cash. Okay, so one sum we learnt monthly budget. One more sum we will do. Half only we did. Oh, maybe பாதி பண்ணிக்கலாமே. Oh, we did only collection from debtors பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம் இல்ல சூப்பர்டா அங்கலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay, question number 6. I think working note alone I gave you and I left it இல்ல இன்னொரு வாட்டி நல்ல அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு working note கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we will continue as it is. மற்ற பசங்க எங்க திவ்யதர்ஷினி one should sorry, prepare monthly cash budget for 6 months beginning April. இப்போ estimated monthly sales வந்து ஜனவரிலேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் wages and salaries also he has given April to September. 6 monthsனா அதுதானே ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் தானே. ஆனால் இங்கே வந்து ஜனவரிலேருந்து அக்டோபர் மந்த்து அப்போது 10 மாதம் கொடுத்துருக்காங்க. Then of the sales 80% on credit, 20% இது இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் கரெக்டா. அப்புறம் purchases amount to 80% of sales and are made on credit and paid for in the month of preceding the sales. Okay, are paid on credit
and paid for in the month preceding the sales. The firm has 10% debentures of rupees 1,20,000. Interest on this has to be paid quarterly in January, April and so on. இப்போ நம்மளது வந்து ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர் இல்லையா, அப்போ ஏப்ரல் செப்டம்பர் ஜான்வரி ஏப்ரல் தென் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர், ஓகே அந்த மாதிரி வரும். இப்போது எப்போலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தீஸ் ஹேஸ் டு பி பெய்ட் குவார்ட்டர்லி, ஜான்வரி ஏப்ரல், ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல், ஓகே தென் மே ஜூன் ஜூலை, okay, May June, then July August September and the mari varum. Interest, I am talking about interest on debentures. The firm is to make an advance payment of tax 5,000 in July. The firm had cash balance of 20,000 in April 1, which is minimum desired level of cash balance. Any cash surplus or deficit above or below is this level is made by temporary investment or liquidation of temporary investment for the temporary borrowing at the end of each month. Interest on these to be ignored. Kandipa pannalam. Working note பண்ணிட்டோம், இந்த working note பண்ணிட்டோம் இல்ல, collection from debtors. Now straight start writing. Write down cash budget, April to September. Okay, cash budget April to September, particulars after that 6 months, April, drop பண்ணிட்டீங்களா, May, June, July, August and September. Particulars April, May, June, July, August, September. Okay, இங்க எழுதுங்க receipts. Remember, first receipts, then payments will come. This is cash budget we are doing. And if you don't understand, ask me, my dears. Opening balance. Now, April 1, opening balance, how much is there? He is telling. Look at the question and tell me. Look at your question and tell me. How much opening balance is there? Cash balance, 20,000 rupees. Yes or no? So, write down question, open 20,000. Then write down receipts. Okay. இப்போ receipts வந்து opening, what is that, cash sales. நீங்க question அது என்னது working out பார்த்து சொல்லுங்க. How much cash sales I made you write? April, May, June, July, August, September. 20% of the sales of that month. Did I make you write or not? அப்போ April month cash sales, how much I made you write? Write down cash sales. நீங்க working note பாருங்க, 16,000, அப்புறம் 12,000, கரெக்டா? May month 12,000, notebook பாருங்க, yes or no? Then June month 16,000 again, July 20,000, கரெக்டா? 20,000, then August 16,000, September 12,000, correct? This is cash sales. Collection from debtors, இது வந்து நம்ம clean-ஆ working out பண்ணிருக்கோம். நீங்க notebook பாருங்க. Collection from debtors, திருப்பி நான் explain பண்ண மாட்டேன் அது. I will not explain again. There is no point. I have thoroughly explained on that day how we got that amount. நீங்க பாருங்க எவ்வளவு amount வந்தது collection from debtors April இருந்து September. சொல்லுங்க please, quick-ஆ சொல்லுங்க. Go back to your notebook. April, keep telling like that. உங்க நோட்புக்கில் என்ன தானே பார்த்து சொல்லுங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட்டு 1,76,000, அப்புறம் 52,000, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் 60,000, 76,000, அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான்.
வேற எந்த ரிசிப்ட்ஸும் கிடையாது. ஆக்சுவலி ஒரு 2 லைன் விட்டுட்டு இப்படி எழுதுங்க, பேமெண்ட்ஸ். இப்போ பேமெண்ட் வந்து நீங்க பர்ச்சேஜஸ் முதல்ல பேமெண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 3 பாருங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 4 சாரி 4 purchases amount to 80% of sales and are made on credit and paid for in the month preceding the sales. Okay, இப்போ ஏப்ரல் மந்த்ல all of you take up the calculator my dears, all of you take up the calculator. இப்போ ஏப்ரல்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் எஸ் ஆர் நோ? ஏப்ரல் மந்த்ல பேமெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் பர்ச்சேஜஸ்? மே மந்த் சேல்ஸ், மே மந்த் சேல்ஸ் எவ்வளோ சொல்லுங்க? ஹவு மச் மே மந்த் சேல்ஸ் வேல்யூ? 60,000. அதோட 80% டைப் பண்ணுங்க கால்குலேட்டர்ல. அது வந்து ஏப்ரல்ல பேமெண்ட் பண்ணணும். நீங்க சார் என்ன சார் என்னென்னமோ பேசுறீங்க? நான் எதுவுமே பேசல, நீங்க கொஸ்டின்ல கிளீனா பாருங்க. You look at the question how he is telling. Look at the question, the way the language is used here. Purchases amount to 80% of sales. நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் வேல்யூ பண்றோமோ அதோட 80% வந்து கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட். எப்போ பேமெண்ட் பண்றோம் தெரியுமா? அடுத்த மாசம் சேல்ஸுக்கு இப்போயே இந்த மாசமே பேமெண்ட் பண்றோம். அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து அது மாதிரி ஆர் மேட் ஆன் கிரெடிட். என்ன மேட் ஆன் கிரெடிட்? அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்றோம் நம்ம அடுத்த மாசம் சேல்ஸுக்கு. பர்ச்சேஜஸ் இப்பவே பண்றோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? Now look at here, paid for in the month preceding the sales. preceding the sales னா அதுக்கு முன்னாடி. அப்போ ஏப்ரல் மந்த்ல எந்த பர்ச்சேஜஸ் நம்ம பேமெண்ட் பண்றோம்? மே மந்த்ல என்ன சேல்ஸ் இருக்குதோ அதோட 80% பர்ச்சேஜஸ். அந்த பர்ச்சேஜஸ் நம்ம ஏப்ரல்லே பண்றோம். அப்ப பேமெண்ட் அப்பவே பண்றோம். எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? கொஸ்டின்ல பாருங்க, purchases amount to 80% of sales. இந்த சென்டென்ஸ் புரிஞ்சுதா? அப்போ நீங்க கேட்பீங்க, சார் அப்போ 80 ஏப்ரல்ல நீங்க மே பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அப்போ ஏப்ரல் எப்போ பேமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க? மார்ச்ல. why should we now worry? இப்போ ஏப்ரல் மந்த் சேல்ஸ் எவ்வளோ? கொஸ்டின்ல பாருங்க, ஏப்ரல் மந்த் சேல்ஸ் எவ்வளோ? ஏப்ரல் மந்த் சேல்ஸ் வந்து 80,000. 80% எவ்வளோ? 64. அதான் பர்ச்சேஜஸ். எப்போ பேமெண்ட் ஆயிருக்கும்? மார்ச்ல. நம்ம மார்ச்சுக்கு பண்றோமா? இல்ல. கேஷ் பட்ஜெட் எந்த மந்த்ல இருந்து பண்றோம் நம்ம? ஏப்ரல் டு செப்டம்பர். புரிஞ்சுதா? cleanly understanding or not? okay, so மேது வந்து ஏப்ரல்ல பேமெண்ட் 48,000. okay, then June the 80,000 what is that? அப்போ இங்க பேமெண்ட் டு sorry, purchases, payment purchases 48,000 அப்புறம் 80,000 80%, 64,000 80,000 64,000 48,000 then 80,000. Understanding or not? Does any student have any doubt, my dears? Can I move on? Okay, கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் now it seems you have some of you have told that I'm bit fast. யார் சொன்னீங்க? இப்போ இன்னைக்கு சார் மார்னிங் சார் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுங்க. Trust me, I'm doing terribly slow. I'm not joking. Going very slow. I'm not exaggerating. இதான் உண்மை இந்த கிளாஸ்ல. இதுவே உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் இருக்குன்னா அப்போ எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம்ல? 100 மார்க் எழுதணுமா இல்லையா? அப்புறம்
இன்னைக்கு வந்து சார் சொன்னாங்க, சார் கொஞ்சம் பசங்க இப்படி சொல்கிறாங்க. நான் என்ன சொன்னேன், சார் ஐம் கோயிங் டெரிபிளி ஸ்லோ சார், இதுக்கு ஸ்லோ, இதுக்கு மேலே ஸ்லோ போக முடியாது சார், ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடும். அப்போது யூ ஹாவ் டு நோ ஸ்டெப் அப் யுவர் செல்ஃப் நோ. ஓகே, கமா. அதுக்கு அடுத்தது, it's not that I'm slow, I'm terribly slow. பயங்கரமா ஸ்லோ போகிறேன். I will tell you why, how. Now my daughter attended 2 classes, no. Now she is not joining. பா என்னப்பா போர் அடிக்கிறது, இவ்வளோ ஸ்லோவா, நான் என்னால் முடியாது சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டான். I'm going very deep and full explanation. I think she knows about the things and all. Now she said that கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்குது சொல்லிட்டு. தென் இங்கே பார்த்தா சார் இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து சொல்கிறாங்க, சார் பசங்க எப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போது இல்லை அப்போ பசங்க தான் கொஞ்சம் மேலுக்கு வரணும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் சாருக்கு, நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள், எக்ஸாமில் எழுதணுமா இல்லையா 100 மார்க்கு, அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த ஸ்பீடுக்கே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண எப்படி சிஏ படிக்கும்போது? நோ நோ நோ, டெஃபினெட்லி இந்த ஏரியா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். தட் ஐம் கோயிங் ஃபாஸ்ட், ஐம் ரியலி ஸ்லோ. ஓகே, கமா. Now please, you have to step up yourself for your own good only. For your own good I am telling. Purchase over அடுத்தது then அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. The firm has 10% debentures of rupees 1,20,000. இல்ல இருங்க. This is sales over, this is purchase over. The firm has 10% debentures of 1,20,000. Interest on these debentures to be paid quarterly in January, April and so on. அப்போ ஏப்ரல் எவ்வளோ சொல்லுங்க? All of you tell me what is the interest amount will be paid in the month of April, because April and September. Come on, tell me how much interest will be paid. Anyone? Only Divya, come on, tell me, my dear. Super at a Praveen. 1,20,000 into 10 by 100 or quarterly 3 months into 3 by 12, 3,000. Apo write down interest on debentures. Interest on debentures. Okay? Interest on debenture. Okay? நீங்க நம்ம போர்ஷன் முடிச்சிட்டு ஒரு 2-3 क्वेश्चन பேப்பர் பண்ணலாம். கண்டிப்பா will make you do. Okay? Promise. Promise na promise. கண்டிப்பா once I have committed I will definitely do. Question paper சூப்பரா பண்ணலாம். Okay? Last 3 attempts, 2 attempts பண்ணலாம். டக்கு பண்ணலாம். Interest on debentures. How much amount? Tell me, my dears. 1,20,000 into 10 by 100 into 3 by 12. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஏப்ரல் மந்த்து? அடுத்தது திருப்பி எப்போ? இந்த 3,000 ஜூனில் வரும். எஸ் ஆர் நோ? ஜூலையில். அப்புறம் அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே வராது. திருப்பி எப்போ வரும் தெரியுமா? அக்டோபரில் வரும். ஆனால் நம்ம செப்டம்பர் வரைக்கும் தானே பண்ணுறோம். ஓகே? Does any student have any doubt, my dears, on this? அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாமா? ஓகே, இப்போ இது பாயிண்ட் 5 முடிஞ்சு போச்சு. The firm is to make an advance payment of tax 55,000 in July. அப்போ come on, advance tax ஜூலை மந்த்ல, இது ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை. எவ்வளோ? how much advance tax amount? 5,000. come on, ஜூலை மந்த்ல பேமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை dash 5,000 rupees advance payment of tax. எழுதிட்டீங்களா? அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட், the firm, இது ஓகே, the firm had cash balance. அவ்வளோதான். வேற ஏதாவது பேமெண்ட் இருக்கா? இல்லை, அவ்வளோதான். இப்போ முதல்ல ஏப்ரல் மந்த்து க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஏப்ரல் மந்த்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஏப்ரல் மந்த்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ? 20, 36, 1,44,000. பேமெண்ட் வந்து 48 plus 3, 51,000. வேற ஏதாவது? ஒன் செகண்ட்ரா, வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ். ஒன் செகண்ட்.
wages and salaries பார்த்தீங்களா are estimated to be payable as follows. April, May, June, July எல்லாம் அது சுத்தமாகவே மறந்துட்டோம். நோ ப்ராப்ளம். இப்போ எழுதுங்க. ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, ஏதாவது செட்டிங் பண்ணுங்க. வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் அது மொத்தமாகவே விட்டுட்டோம். வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் சொல்லுங்க. மந்த் வைஸு வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ். உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எங்கே? Come on, all of you, take up your textbooks. 9,000, 8,000, 10,000. Come on, fast. Then 10,000, 9,000, 9,000. Okay, 9,000, 8,000, 10,000, 10,000, 9,000, 9,000. Okay வா? அவ்வளோதான்ப்பா. இப்போ total payment 51, 60,000. Correcta? Yes or no? அப்போ total cash இது வந்து receipts. Total cash available. Total cash available. Okay. Total cash available. அப்புறம் total cash needed. Total payment. Total payment. Appo 1,44,000 minus 60,000. How much amount? 84,000. Understood or not? Ippo 84,000. Mean okay. Okay, now write down cash balance 84,000. Write down cash balance 84,000. Wrote? Yes or no? 84,000. அதுலேருந்து how much minimum cash balance? Tell me, my dears. They are maintaining 20,000. Write down minimum cash. இது வந்து minimum cash balance எப்பவுமே எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்? 20,000. அப்போ surplus 1 second, my dears. இது வந்து A, இது வந்து B, இது வந்து A minus B. Okay, C. Yeah, sorry, இது வந்து A minus B வந்து இது C, இது D. Surplus வந்து C minus D. 64,000. 64,000. Okay, 64,000. அப்போ அந்த surplus money என்ன பண்ணுவாங்க? Investment பண்ணுவாங்க. You remember, no? He told in the question that ஏதாவது surplus வேணும்னா என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? இங்க பாருங்க. The firm had cash balance 20,000 on April 1, which is the minimum desired level of cash balance. Any cash surplus or deficit above or below this level is made up by temporary investment or liquidation of temporary investments or temporary borrowing at the end of each month. Interest on this to be ignored. அப்போ இந்த amount என்ன பண்ணுவாங்க? Okay, write down surplus. Investment, temporary investment, 64,000. 64,000. Okay, temporary investment 64,000.
So closing cash balance, closing cash balance 20,000, closing cash balance 20,000. So April month closing cash balance will become what? May month opening balance, yes or no? Does any student have any doubt, my dears, in this? Pakka? Hmm? Okay, so now come on. May month total receipts எவ்வளோ? Total பண்ணுங்க. 32 1,08,000. 32 1,08,000. Total payment எவ்வளோ? 72,000. கரெக்டா? 72,000. Cash balance A minus B எவ்வளோ? Come on, 36,000. கரெக்டா? 36,000. Minimum cash balance எவ்வளோ நம்மளுக்கு தேவை? How much minimum cash balance is needed? 20,000. கரெக்டா? Yes or no? இப்போ சர்ப்ளஸ், இங்கேயும் சர்ப்ளஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கு? 16,000 இருக்கு. இப்போ இந்த 16,000 நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 16,000. இங்க வந்து 20,000 cash balance. Does any student have any doubt, my dears? Pakka? இப்போ இந்த 20,000 திருப்பி ஜூன் மந்த்துக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆயிடும். 20, 36, 41, 200. Yes or no? ஆமா 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 68, 88,000. கரெக்டா? 88,000. பேமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ? 90,000. க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் நெகட்டிவ் வருது. எவ்வளோ நெகட்டிவ் வருது சொல்லுங்க? அப்படியெல்லாம் வரக்கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் 2,000. மினிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேவை நம்மளுக்கு? அப்போ surplus, no surplus, rather we have what? Deficiency. இங்கே deficiency 22,000 எழுதுங்க. ஓகேவா? C minus D, deficiency 22,000. இப்போ இந்த 22,000 டெஃபிஷியன்சி கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம விற்கணுமா இல்லை சேல் பண்ணணுமா? இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போ டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணணும். மொத்தமாகவே நம்ம கிட்ட எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு? அப்போ அந்த 80,000லேருந்து லிக்விடேட் பண்ணலாம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்துடலாம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம்? வித்துடலாம். அப்போ டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இது வந்து 22,000. 22,000 ஒரு ஹேஷ் மார்க் போட்டுட்டு இது வந்து இங்கே ஹேஷ் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Does any student have any doubt, my dears, in this? அப்போ க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் திருப்பி 20,000 ஆயிடுமா ஆயிடாதா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ இந்த 22,000 நம்ம கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருந்தது? 80,000 இருந்தது. அதுலேருந்து 22,000 லிக்விடேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேட்பீங்க, சார் எங்கே சார் கொடுத்துருக்காங்க? இங்கே பாருங்க,
The firm had a cash balance of 20,000 by April, which is the minimum desired level of cash balance. Any cash surplus or deficit above or below this level is made up by temporary investment. Excess irundha nama investment pannikalam. Kammi irundha liquidation of temporary investments or temporary borrowing at the end of each month. Suppose say namalukku deficit vandichu, காசு தேவை, அப்போ இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்துடலாம். சப்போஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வித்துட்டும் கண்டி ஃபுல்லாகவே ஸ்டில் நீடட், அப்போ பாரோயிங், ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங் பண்ணணும் பேங்க்லேருந்து. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி, ஷார்ட் டேர்ம் கிரெடிட்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி, இதெல்லாம் பண்ணணும். அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? 20,000 மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் மார்க்கெட்டில் வித்துருங்க. லைக் வாட் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஷேர்ஸ், பாண்ட்ஸ், கோல்டு, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். லிக்விடேட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு மெயினாக கேஷ் எப்போவுமே கையில் இருக்கணும். 20,000 இல்லைன்னா லிக்விடேட் பண்ணணும். 20,000க்கு மேலே இருந்தால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில், பாண்ட்ஸில் போயிட்டு கோல்டு வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. அப்படியே கோல்டு அப்புறம் சேஃபாக வைங்க. பீப்புள் டூ தட். கோல்டு காயின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வச்சுருவாங்க. வேணும்னா திருப்பி போய் விற்றுடுவாங்க. மீன்ஸ் சப்போஸ் கேஷ் இஸ் நீடட், அந்த காயின்ஸ் அப்படியே போனால் திருப்பி கேஷ் கொடுத்துருவாங்க. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் GRT. தென் யூ கோ டு if you go buy and suppose say you want money, go back there on that rate, அன்னைக்கு ரேட்டே கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. people do that for liquidation. Okay, money arrangement. Understanding or not? Okay, so 20,000 அடுத்தது இப்போ எந்த மந்த் பண்ணலாம் சொல்லுங்க? இங்கே 20,000, 20, 20, 80, அப்போ எவ்வளோ? 1 lakh. பேமெண்ட் எவ்வளோ சொல்லுங்க? பேமெண்ட் எவ்வளோ சொல்லுங்க? 64, 67, 72, 82. அப்போது நம்மக்கிட்ட கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 18. மினிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை? அப்போது நம்மக்கிட்ட சர்ப்ளஸாக டெஃபிஷியட்டா? டெஃபிஷியட். அப்போது என்ன பண்ணலாம்? சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஹேஷ் மார்க் அங்கே ஆல்ரெடி. ஓகே, புரியுறதா? வெரி குட். அடுத்தது அப்போது இது 20,000. ஈஸி தானே? எக்ஸாமில் பண்ணுவீங்கல்ல, இதே மாதிரி வரும். சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நம்ம 2-3 கொஸ்டின் பேப்பர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாகவே. ப்ராமிஸ். Once I have committed, I will definitely do. There is no doubt about it. 20,000. Come on, சீக்கிரம் பண்ணுங்க. Now, come on. Now, this one, August. 36, எவ்வளோ? 1,12,000. 1,12,000. Okay. In the total எவ்வளோ? 48 plus 9, 57,000. 1,12,000, 36, 1,12,000. 48 plus 9, 57,000. அப்போ மீதி அமௌண்ட் எவ்வளோ சொல்லுங்க? 55 57. ஆமாம். 55,000. ஓகே. மினிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் 20 we need. கரெக்டா? சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 35. இங்கே சர்ப்ளஸ் வருது. அப்போது டெம்பரரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 35,000. திருப்பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏறிச்சு இல்லை? க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து 20,000. Understanding or not? Come back again here. 20,000. Come on. இந்த டோட்டல் பண்ணுங்க. 32, 1 lakh. 1 lakh. ஓகே. 80, 89,000. அப்போது 11,000 தான் கேஷ் பேலன்ஸ். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து 20,000 கேஷ் பேலன்ஸ் வேணும் மினிமம். டெஃபிஷியட் எவ்வளோ? 9,000. எங்கேருந்து பண்ண முடியும்? சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஹேஷ் மார்க். அப்போது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து 20,000. Closing cash balance 20,000. Does any student have any doubt, my dears, in this? No. Okay, அடுத்தது பண்ணலாமா? ஓகே, 3 months
cash budget. Okay, ரொம்ப important. These sums are very very important. 12 marks க்கு வரும். Okay, but the point is, my dear, you have to be extremely careful while solving these sums. Okay, trust me, I'm really going very slow. I will not increase the speed, you don't worry. இதுக்கு மேல நான் போக மாட்டேன். ஆனா இந்த whatever speed I am having, இதுதான் minimum speed. இதுக்கு கீழே போக முடியாது. Then it will be highly dangerous for you and for me also. Quality போயிடும். Okay, it's like a time pass, and it's a criminal activity for Pragya also. Okay, I cannot do that to Pragya. Pragya is my boss, so I cannot do like that to him. இதுக்கு கீழே போக கூடாது. Come on, write down question number 7, illustration 7. From the following information relating to departmental store, you are required to prepare for the 3 months ending 31st March. Okay, for the 3 months ending, January, February, March, 3 மாசத்துக்கு cash budget வேணும். Month wise cash budget on reception payment basis. Previous sum for how many months we did? 6 months. In that sum, which how many months? 3 months. Month wise cash budget on reception payment basis. Statement of sources and uses of funds. What is this statement of use and funds and all? That I will tell you. This point comes in a topic called funds flow statement. Chapter topic சொல்லி இருக்குது. நீங்க 12th cash flow statement பண்ணிருப்பீங்க. Yes or no? How many of you are state board students here? State board 1, 2, 3. You are CBSE. Okay. Divyadarshini, you CBSE or state board? Okay. நீங்க ஸ்டேட் போர்டில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததா இல்லையா? 12th இருந்தது இல்லையா? சரி, இருக்குதா? டேய், ஓ அப்படியா, உங்களுக்கு சேஞ்சா? பட் anyhow you would have done in accounts, no? அப்புறம் என்ன சார்? இல்லை சார், நாங்கள் பண்ணிட்டு சார் முதல்ல சொல்லலாம்ல. சரி, அதே மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஓகே, அது உங்களுக்கு எடுத்துட்டாங்க, முதல்ல இருந்தது. சிஎம்ஏ பசங்களுக்கு இருக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே போட்டாங்க, தோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சோர்சஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். இது வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மெயின் ஆன்சர். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சோர்சஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அது அப்புறமா பார்க்கலாம். முதல்ல ஏப்ரல், மே, ஜூன் 3 மாதம் தானே? கரெக்டா? ஐ டோல்ட் ஜான், ஃபெப்ரவரி, மார்ச், அதான் சொன்னேன். ஐ டோல்ட் தட் ஓன்லி, நோ? அப்போ வேற என்ன? ஓகே, ஜனவரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச், இந்த 3 மாதத்துக்கு ஓகே கேஷ் பட்ஜெட் we have to prepare. It is anticipated that the working capital and other account balances on 1st January 2024 he has given. So opening cash balance, short term investments, idella current assets. Okay, debtors, stock, trade creditors, other creditors, dividend payable, tax due, plant. Okay, budgeted profit statement, rumba okay deep sum, lot of things are there. I have to explain literally. Budgeted profit statement, sales he has given for 3 months, cost of goods sold, gross profit, administrative expenses, administration, selling and distribution, net profit for the year. Okay, budgeted balance at the end of each month. Short term investments 700, February monthல எதுவுமே கிடையாது, திருப்பி இங்கே 200 வந்துச்சு. டெட்டார்ஸ் அதே மாதிரி, ஸ்டாக்கு, trade creditors, other creditors, dividend payable, tax due, plant. Depreciation ignored, 800, 1600, 1000. Depreciation amount of 60,000 is included in the budgeted expenditure for each month. So
இப்போ first we have to prepare the month wise cash budget. Receipts enna, payments enna, we have to find out. Okay, now receipts means what? Should be collection from debtors. Yeah. Oh, receipts means what? Collection from debtors. அப்புறம் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ரிசிப்ட் இருந்தால் அதுவும் எழுதணும். பேமெண்ட்ஸ்னால் நிறைய இருக்குது. பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ், பேமெண்ட் டு எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, அப்புறம் ஏதாவது பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் இருந்தால் அதுவும் எழுதணும். அதெல்லாம் வரும். ஓகே, இப்போது முதல்ல ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பண்ணலாம். லாஸ்ட் சம் ஆல்சோ வி டிட் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ். நோ, working notes what? How much amount we are collecting from debtors and how much amount we are paying to the creditors, suppliers. Understanding or not understanding, my dears? Yeah, how much amount we are collecting from debtors, how much amount we are paying to the creditors. அது எப்போவுமே கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் நோட் தனியாக வரும். அதுக்கப்புறம் கேஷ் பட்ஜெட் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் இந்த சம்மில் மெயின் ஹைலைட் ஆஃப் த சம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மை டியர். ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் calculation of working note number 1, calculation of amount received from debtors, amount received from debtors, amount received from debtors. Careful, particulars, January, February, March. January, February, March. Credit sales. நீங்கள் சொல்லுங்கள், கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது அப்படியே கலெக்ட் ஆகிடுமா? ஆகாது. நான் எவ்வளோ கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போது டெட்டார்ஸ் வந்து 1st January ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 2570 இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு மேலே ஜான்வரி மந்தில் நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 2100. தென் ஜான்வரி எண்டுக்கு 31st January க்ளோசிங் டெட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க? 2600. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு நீங்கள் சிங்கிள் என்ட்ரி சாப்டரில் பண்ணியிருப்பீங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, அப்புறம் அதான் சிங்கிள் என்ட்ரி சாப்டர் தான் மெயின் வரும். எப்படி வரும்? இங்கே பாருங்கள், டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் பார்த்தா just have a look here. Opening a balance நம்மளுக்கு வந்து debtors எவ்வளோ? How much opening balance debtors he has given? 2570 single entry chapter நீங்கள். அப்புறம் credit sales எவ்வளோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? சேல்ஸ் 2100. கரெக்டா? எதுவுமே கொடுக்கலன்னா you should take that as credit sales. If question is silent that what basis sales has been made, then you should take a credit sales only. அப்புறம் closing debtors how much he has given? 2600. அப்போ debit total எவ்வளோ? 4580 minus 2600 எவ்வளோ? 2280. கரெக்டா? இது வந்து கேஷ். ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டுருக்கேன்னா 2570 plus 2100 4670 minus இது தப்பு. Come on, tell me the correct amount. 4680. 2070. சூப்பர்டா. இது வந்து பை கேஷ். கரெக்டா? தென் யூ மே சாரி என்ன சார், அப்போ இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுமா? டிட் ஐ சே ஸோ? சார் அப்போ ஏன் காமிச்சிங்க? ஒன்லி டு எக்ஸ்பிளைன். சார் எப்படி அப்போ ஒர்க்கிங் நோட்? இதோ இங்கே போகிறேன். கிரெடிட் சேல்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ கிரெடிட் சேல்ஸ் 3 மாதத்துக்கு? How much credit sales he has given? 2100, 1800, 1700. எழுதுங்க. 2100. உங்கள் கையில் இது இருக்குல்ல, டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குல்ல? ஐ நீட் நாட் டு ஷோ நோ ஆன் த ஸ்க்ரீன். உன் புக் எங்க? அப்புறம் என்ன? 2100, 1800 அடிக்கடிக்கு
Dividarshan, can you hear my voice? அப்போலேருந்து நான் பேசுகிறேன், அப்போது சவுண்ட் வரல. நம்ம சவுண்ட் நீட்டாக வருதா? சரி. நான் 2070. அப்புறம் இங்கே க்ளோசிங் டேட்டாஸ் எவ்வளோ February மந்த் சொல்லுங்கள்? 2500. இங்கே 2350. கரெக்டா? கமான். அப்போ 4400, இது வந்து 1900. ஓகே, இது வந்து ப்ளஸ் 2500, 4200. அப்போ எவ்வளோ அது? ஓகே, இது வந்து கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். Does any student have any doubt? One second, my dear. Does any student have any doubt in this? அவ்வளோதான். இது கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ். இப்போ ரெண்டாவது ஒர்க்கிங் நோட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கு. பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ். கால்குலேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ். Calculation of payment to creditors. Now the sums which I am giving all of you to do on your own, நீங்க பண்றீங்களா இல்லையா? இப்போ கொஞ்சம் சம்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், ஹோம்ஒர்க். ப்ளீஸ் டூ அண்ட் ஆஸ்க் மீ. ஏதாவது டவுட் இருந்தா. எல்லா சம்ஸு ஓகே கிளாஸில் பண்ணக்கூடாது, பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு, நீங்கள் எதுவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணல, நீங்கள் தைரியமாக எதுவுமே உள்ளே போக முடியல உங்களால். அப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க? டீச்சர் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து கை பிடிச்சிட்டு உள்ளே போவான், அதுக்கப்புறம் விடுவான், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் அந்த பார்த்து. தென் த டீச்சர் இஸ் டெல்லிங் நோ, that I will definitely clear your doubts if you ask anything. Now remaining sums, whatever I am giving homework, you do and ask me. I will definitely clarify. Okay, please do the practice on your own, and any doubts are there, please ask me. Now write down particulars. Come on, write down fast. Particulars January, February, March. January, February, March. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்டா. கால்குலேஷன் ஆஃப். இப்போது நீங்கள் கொஸ்டினில் பாருங்கள். திஸ் ஒன் ஐ ஹாவ் டு ஷோ த கொஸ்டின். இங்கே பாருங்கள், காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் கொடுத்துருக்கானா? எஸ் ஆர் நோ? எங்கேயுமே பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கொடுக்கல பாருங்கள். எங்கேயுமே பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கொடுக்கல, காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் தான். ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட் ஃபார்முலா என்ன? Cost of goods sold formula is COGS is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. Yes or no? இப்போ நம்மளுக்கு purchases வேணும்னா cost of goods sold minus opening stock plus closing stock பண்ணாலே purchase வந்துடும். Yes or no? அப்போ முதல்ல purchases கொண்டு வாங்க, அதுக்கு திருப்பி ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் கிரெடிட்டார்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டா பேமெண்ட் வந்துடும். அது அப்புறமா பேசுவேன். நம்மளது வந்து முதல்ல பர்ச்சேஸ் வேணும். நீங்கள் கேட்பீங்க, சார் என்ன எதுக்கு சார் பர்ச்சேஸஸ்? பேமெண்ட் நீங்கள் என்ன எழுதுனீங்க? பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் தானே எழுதுனீங்க. அப்போ டைரெக்டாக கொண்டு வாங்க. அரே டைரெக்டாக எப்படி கொண்டு வாங்க? ஆமாம் எழுதுங்க, பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ, அது எவ்வளோன்னா பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அதானே நம்ம பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வேணுமா இல்லையா? முதல்ல எவ்வளோ கூட்ஸ் வாங்கியிருக்குமோ அது வேணும் இல்லையா? பர்ச்சேஜஸ் அது பேஸ் வச்சுட்டு தானே கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம். சார் அப்போ அந்த பர்ச்சேஸ் வந்துடும் இல்லை, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சார். அப்போ அது தானே பேமெண்ட்டு? இல்லை, அது எப்படி பேமெண்ட் ஆகிடும்? இப்போது திருப்பி சிங்கிள் என்ட்ரி சாப்டர் போங்க. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் யூ ரிமெம்பர் தட் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் இஃப் யூ ஓப்பன் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், டூ பேலன்ஸ் கேட் டவுன், க்ளோசிங், தென் பேலன்சிங் ஃபிகர் தானே டூ பேமெண்ட் வரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் முதல்ல பர்ச்சேஸ் கொண்டு வரலாம், அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வரும். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட்டா? ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டுட் மை டியர்ஸ்? ஓகே, கமான். முதல்ல நீங்கள் ரைட் டவுன் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்டு.
cost of goods sold. இப்போ cost of goods sold எவ்வளோ 1635 1405 1330 1635 okay 1405 1405 அடுத்தது 1330 1330 cost of goods sold. Now purchases வேணும்னா what should we do? Okay, இப்போ cost of goods sold எப்படி வரும்? opening stock plus purchases minus closing stock. அப்போ ரிவர்ஸ் ஆயிடும். பர்ச்சேசஸ் வேணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அந்த பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஆட். அப்போ லெஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். நீங்கள் வெறும் ஜான்வரி மந்த்து ஸ்டாக் வேல்யூ பாருங்க. ஸ்டாக் வேல்யூ இங்கே இருக்கு. இது வந்து 31 ஜான்வரி. இது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது? இதோ இங்கே இருக்கு 1300. ஓகே 1300 வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஆட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். நீங்க சொல்லுங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? 1200. ஓகே இது வந்து ஆட் 1200. டஸ் எனி ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ் எனி டவுட் மை டியர்ஸ்? அப்போ இது வந்து பர்ச்சேஸ் வரும். எவ்வளோ சொல்லுங்க? 1535. இது வந்து பர்ச்சேசஸ். வெயிட். தென் this closing stock is the opening stock of February. February month again closing stock பாருங்க. February month closing stock எவ்வளோ? 1100. yes or no? அப்போ இது எவ்வளோ சொல்லுங்க? 1485 இது 1405 தானே. அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1405னா 1305. அப்புறம் இந்த 1100 closing stock is the opening stock of March month. March month the closing stock எவ்வளோ? 1000 minus plus 1000 closing stock. அப்போ எவ்வளோ? 1230. இது வந்து purchases. Purchase amount itself is the payment to creditors. இல்லை something more adjustment we have to do. more adjustment. என்ன adjustment பண்ணணும்? காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ இது வாங்கிட்டு இப்போ ஜான்வரி மந்த் யோசிச்சுங்க 1535 வாங்கியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க? ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க? இதோ பாருங்க 2110 இருக்காங்களா இல்லையா? அப்போ திருப்பி அது பேமெண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா அவங்களுக்கு? எஸ் ஆர் நோ? யா 2000. அப்போ அது வந்து திருப்பி நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே ஆட் opening creditors 2110 minus closing creditors. closing creditors எவ்வளோ இருக்காங்க பாருங்க. closing creditors 2000. ஓகே 2000 minus 2000 அப்போ 110 1645. இது வந்து பேமெண்ட் டு creditors 1645. does any student have any doubt my dears in this? அது இங்க மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அதர் கிரெடிட்டார்ஸ்னா அந்த கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து ஃபர்னிச்சருக்காக இருக்கலாம், ஸ்டோர்ஸ்க்காக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ்க்காக இருக்கலாம், ஸ்டேஷ்னரிக்காக இருக்கலாம், அப்புறம் கேன்டீன் சப்ளைஸ். அது இந்த கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து வெறும் ரா மெட்டீரியலுக்கு மெயின் கிரெடிட்டார்ஸ். அது அதர் கிரெடிட்டார்ஸ் இந்த கிரெடிட்டார்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, தப்பு. அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? அப்புறம் பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ். இப்போ சொல்லுங்க, இந்த க்ளோசிங் கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடும். இங்கே February month 2000. February month closing creditors நீங்க கொஸ்டின் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. how much closing creditors? 1950. yes or no? அப்போ 50 rupees add 1355. திருப்பி இந்த 1950 will be added here
and closing creditors of March month closing creditors எவ்வளோ 1900 கரெக்டா? yes or no? 1280 payment to creditors. Does any student have any doubt, my dear? Can we move on? Okay, இதான் மெயின் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. டைரக்டா இப்போ கேஷ் பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, keep your minds completely alert, then only you can do. Otherwise கஷ்டம் ஆயிடும். மைண்ட் ஃபுல்லாகவே அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒன் நியூ திங். ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஓகே, கமான். இன்னைக்கு சார் வந்து ஏதோ ஃபோன் பண்ணாங்க. காஸ்டிங் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், கிளாஸஸ் எனக்கு எடுக்க சொல்கிறாங்க. லெட் அஸ் ஃபினிஷ் ஆஃப் FM. அதுக்கப்புறம் ஓகே, we will see how it proceeds. ஓகே, today only he has hinted me, சார் காஸ்டிங் எடுக்க முடியுமா கேட்டாங்க. said okay, definitely, why not? Costing is my specialization. My favorite specialization, costing. Did I tell you that before? I told you once, I believe. I'm not saying that FM is not my specialty. I can take you even more deeper. Super பண்ணலாம். Okay, நீங்க subject once you come under me, then complete responsibility is mine. I'll take care of, and I'm committing you. I have promised means I will definitely do. இது முடிங்க, ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம். ஒரு 6-7 கிளாஸ் இங்கிலேருந்து ஒரு 6 கிளாஸஸ் 7 கிளாஸில் முடிச்சுட்டு 2 பேப்பர்ஸ் 3 hours உட்காந்துட்டு டக்கு பண்ணலாம். 2-3 கிளாஸஸ் ஆகும். we will do it. ஓகே, தென் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் FM எப்படி. அதே மாதிரி காஸ்டிங்கும் பண்ணலாம். முதல்ல டக்கு போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஒரு 3 பேப்பர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பண்ணிட்டா சூப்பர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். And I'm promising you, I'm telling you, no, FM, once we finish the portions, 2-3 question papers, definitely I will make you do. Okay, come on, write down. Cash budget. Cash budget. January, February, and March. January, February, March. Okay, particulars. இது வந்து எல்லா rupees in thousands தான். rupees in thousands. எனக்கு தெரியல அது காஸ்டிங் how it will work. ஒரு கேட்டாங்க, சார் முடியுமா சொல்லிட்டு. particulars January, February, March. January, February, March. Okay, now write down opening cash balance. Opening cash balance. நீங்க பாருங்க எவ்வளவு ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 545. yes or no? 545. now don't bother about February. இப்போ வராதுல்ல. closing balance of January will become the opening balance of February. அப்போதான் போடலாம். நீங்க ரிசிப்ட்ஸில் ரைட் டவுன் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸ், add receipts from debtors. நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1 சொல்லுங்க. எவ்வளோ எழுதியிருக்கோம் நம்ம? ஒர்க்கிங் நோட் 1 பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் இது 1900. அடுத்தது 1850. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, இப்போ நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்துட்டு சொல்யூஷன் எழுதாதீங்க. நான் ஒரு ஐடியா கொடுப்பேன், அந்த ஐடியால பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் பார்த்துட்டு காப்பி பண்ணிடுவீங்க. யூ ஆர் தென் மெஸ்ஸிங் அப். த ஹோல் திங் மெஸ் அப் ஆயிடும் மைண்ட்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். நான் எப்படி சொல்றேனோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க.
ஓகே, நீங்கள் முதல்ல ரிசிப்ட்ஸ் எழுதிட்டீங்க இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டமு. அப்புறம் கேஷ், இப்போது ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க கொஸ்டினில். கேஷ் இன் ஹேண்ட் எழுதிட்டோம், நம்ம எழுதிட்டோமா? இப்போ வாங்க ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் 300 இருக்கு. ஓகே, ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் 300 இருக்கு. திருப்பி எங்கேயாச்சும் பாருங்க, ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி வேற எங்கேயாச்சும் ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா கொஸ்டினில்? க்ளோசிங்கில் எவ்வளோ இருக்கு? அப்போது ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க எவ்வளோக்கு? 400க்கு. அப்போ அது கேஷ் இன்ஃப்ளோவா அவுட் ஃப்ளோவா? அப்போ ரிசிப்ட்ஸில் வருமா பேமெண்ட்டில் வருமா? அப்போது திருப்பி பிப்ரவரி மந்தில் நில் ஆயிடுச்சு, என்ன அர்த்தம்? அது வித்துட்டாங்க. அப்போ ரிசிப்டா பேமெண்ட்டா? எவ்வளோ? சூப்பர்டா. மார்ச்சில் திருப்பி 200 பாசிட்டிவ் இருக்குது. அப்போ வாங்கியிருக்காங்களா வித்துனாங்களா? எவ்வளோ? அப்போது கேஷ் ரிசிப்டா அவுட் பேமெண்ட்டா? சூப்பர்டா. அப்போது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 300, க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதத்துக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ? ஹவு மச் க்ளோசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? 700. அப்போது ரைட் டவுன். பேமெண்ட்டு நீங்கள் போங்க, ரிசிப்ட்ஸ்க்கு ஒரு 4 லைன் ஸ்பேஸ் விட்டாலே போதும். ரிசிப்ட்ஸ் எப்போவுமே கம்மி ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். பேமெண்ட்ஸ் சொல்லி எழுதுங்க. இந்த மாதிரி சம்மில் இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகே, பேமெண்ட்டு. ஓகே, கிரெடிட்டார்ஸ் எழுதுங்க முதல்ல. கிரெடிட்டார்ஸ் எழுதலாம். கிரெடிட்டார்ஸ் மெயின் பேமெண்ட் இல்லையா? முதல்ல அதை எழுதுங்க. ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2. நீங்கள் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2 பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பேமெண்ட்டு. கீப் டெல்லிங் மீ லைக் தட். அடுத்தது சூப்பர்டா. அடுத்தது 1280. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் STI ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஜான்வரி மந்தில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருந்தது? 300 இருந்தது. அப்புறம் 700 ஆயிடுச்சு. அப்போது 400 தானே பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபெப்ரவரி மந்த்ல எதுவுமே இல்லை, ஆனால் விற்றுருக்காங்க. அப்போ ரிசிப்டுக்கு வாங்க. சேல் ஆஃப் STI. சேல் ஆஃப் STI இங்கே பாருங்க, ஜான்வரி மந்தில் டேஷ். நான் ரிசிப்ட்ஸில் எழுதுனேன். இப்போ சேலு இங்கே வந்து பர்ச்சேசஸில் எழுதுனேன் 400. எதுக்கு 400 சொல்லுங்க? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆயிருக்கும், அதனால தான் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் STI. திருப்பி அந்த 700 ஃபெப்ரவரி மந்தில் நில் ஆயிருக்குது. தென் ஹவு கம் 700 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஹஸ் பிகம் நில் இன் ஃபெப்ரவரி மந்த்? ஆப்வியஸ்லி சேல் பண்ணியிருப்பாங்க, போயிட்டு விற்றுருப்பாங்க. கேஷ் மே பி நீடட். ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ 700. அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிச்சா? சேல் ஆயிடுச்சா? திருப்பி மார்ச் மந்த்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? அப்போ என்ன அர்த்தம்? அது பர்ச்சேஸ். அப்போ திருப்பி பேமெண்ட்டுக்கு வாங்க. இங்கே எழுதுங்க. பேமெண்ட்டில் we will go item by item. டீப்பாக யோசிச்சுட்டு அங்கே போடலாம். இங்கே ரிமெம்பர் மை டியர்ஸ், மைண்ட் ஹேஸ் டு பி ரியலி அலர்ட், ஷார்ப் இருக்கணும். இல்லைன்னா அவ்வளோதான். யூ டோன்ட் நோ எக்ஸ்பெக்ட் திங்ஸ் டு ஹேப்பன் ஃபார் யூ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர்ஸ். ரிமெம்பர் ஒன் திங், CA course as a CS, you are going to sit down in companies whose dealings will be in crores, and your horizon is like sky only. Appo what kind of expectation people will have on you? Dull minds, will they accept? Who? What this is நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், ஆந்திரா கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்களா? Companies and all only look at talents. புரியுதா? The students who are sharp thinking இருந்தால் தான் உள்ளே போக முடியும். இல்லைன்னா வேண்டாப்பா சொல்லிடுவாங்க, டாட்டா பை பை. அங்கே போய் ஐயோ நான் பாவம் எனக்கு ஜாப் கொடுத்துருங்கன்னா எப்படி? யார் கொடுப்பாங்க? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஷோ யுவர் டேலண்ட்ஸ் பை ஃபாஸ்ட் திங்கிங், ஷார்ப் திங்கிங், டீப் திங்கிங். ஓகே, டக் அப்படியே பிடிச்சிருவாங்க. They will understand about you. The moment they see you, how you work, how you talk. Okay, why?
what kind of teacher I am, you are not understanding. You are understanding, no? Same thing, what kind of student you are, even I am also understanding. Okay, everyone understands about everything. Means if I look at you, I will understand about you. If you look at me, you will understand about me. So same thing will happen in your companies also. Okay, and there you can impress them only by your thinking, how fast you are able to think. Okay, deep thinking. இப்போ இது பாருங்க, this is over. Now go to, so we started with இது முடிஞ்சு போச்சுப்பா, இது over. Debtors நம்ம முடிச்சிட்டோம், ஸ்டாக் முடிச்சிட்டோம், ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ் முடிச்சிட்டோம், அதர் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு வரலாம். 200 இருக்காங்களா ஓப்பனிங்கு? ஓகே, இப்போ இங்க வாங்க, அதர் கிரெடிட்டார்ஸ். இங்க ஓப்பனிங் எவ்வளோ இருந்தாங்க, க்ளோசிங் இருக்கோ எவ்வளோ, ஏதாவது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவா, ஏதாவது இன்ஃப்ளோவா? இங்கே இல்லை, இங்கே. அப்போ விடுங்க, don't even look into that. Understood? Does any student have any? Don't even think about it. எங்கேயுமே எதுவுமே வராது. Increase decrease ஆயிருந்தா we would have written, otherwise no need to think of. There is no cash flow. ஓகே, அடுத்தது இப்போ இது முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். டிவிடெண்ட் பேபிள் எவ்வளோ, 485. இங்கே வரலாமா, 485. இங்கே வாங்க, இங்கே எவ்வளோ இருக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ்? அப்போ ஏதாவது கேஷ் பேமெண்ட்டா? இல்லை. ஆனால் இங்கே அப்போ என்ன, சூப்பர் பேமெண்ட். எப்போ, பிப்ரவரி மந்த்தில். மார்ச்சில் திருப்பி ஏதாவது பேமெண்ட்டா? இல்லை, வேறு ஒரு வாட்டி தானே சார், 2 வாட்டி டேஷ் இருக்கு. அப்போ 2 வாட்டி 485 485, அது எப்படி? ஒரு லைபிலிட்டி ஒரு வாட்டி தான் பேமெண்ட் ஆயிடுச்சா, நில் ஆயிடுச்சு, அப்போ அந்த நில் தானே கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே, ரைட் டவுன் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் 485. 485. Does any student have any doubt? Divyadarshini, you are understanding, my dear? Very good girl. அடுத்தது then dividend payable க்கு அப்புறம் இங்க வாங்க, tax due. tax due 320 ரூபா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இங்க tax 320 ரூபா. தென் இங்க வந்து 320. அப்போ ஏதாவது பேமெண்ட்டா? இங்கே forget about it. ஓகே, tax due எதுவுமே பேமெண்ட்டு கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்ட் forget about it. அடுத்தது ஓகே, பிளான்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்டா. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், பிளான்ட்னா நான் கரண்ட் அசெட், ஃபிக்ஸ்டு அசெட். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ பிளான்ட்டு டெப்ரிசியேஷன், அப்போ இது காஸ்ட் தான். 800 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 800. ஏதாவது பர்ச்சேஸ் சேல் ஆயிருக்குதா? இல்லை. 800 எவ்வளோ ஆயிருக்குது? அப்போ என்ன அர்த்தம், பர்ச்சேஸ் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா அவுட் ஃப்ளோவா? எவ்வளோ? சூப்பர், எழுதுங்க. 800 பேமெண்ட், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் 1600 minus 800 எவ்வளோ? எங்கே, எந்த மந்தில்? செகண்ட் மந்த். 1600 பிளான்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்குது புக் வேல்யூ? அப்போ என்ன அர்த்தம்? சூப்பர், டெப்ரிசியேஷன் இங்கே இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறான். இங்கே 60,000 இருக்குது. அந்த 60,000 எங்கே வருமோ? டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, அது எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்களோ எல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். கேஷ் பட்ஜெட்டில் தெர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். we are doing cash budget. okay, so depreciation அது விடுங்க. சேல் ஆஃப் பிளான்ட் ரிசிப்டில் வரும். சேல் ஆஃப் பிளான்ட் எவ்வளோ சொல்லுங்க? 1600 minus 1550. 50. yes or no my dears? 50. அப்புறம் இருங்க, then we'll go to the, அப்போ பிளான்ட் வரைக்கும் வந்துட்டோம்ப்பா. இங்கே வாங்க, சேல்ஸ் முடிச்சிட்டோமா இல்லையா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் முடிச்சிட்டோம். கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்
இப்போ இது பேமெண்ட் தானே, ஆனா இதுல டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு சொல்றான். இங்க பாருங்க, depreciation 60,000 is included in the budgeted expenditure for each month. அப்போ depreciation is a cash expenditure or non cash expenditure? அப்போ பேமெண்ட்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் எழுதணும். அப்போ 60,000 ஆட் பண்ணணுமா மைனஸ் பண்ணணுமா? எதுவுமே பண்ணக்கூடாதா? மைனஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும். 3 வருஷமே 60,000 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மீதி அமௌண்ட் எழுதணும். ஏன் அப்படி? ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்ல டெப்ரிசியேஷன் ஆல்ரெடி ஆட் ஆயிருக்குது. எஸ் ஆர் நோ? depreciation is a non-cash expenditure. So அது கழிட்டுட்டு remaining amount we should write. ஏன்னா நம்ம cash budget பண்றோம். Does any student have any doubt, my dears? Okay, so write down administration expenses. Payment la administration selling and distribution expenses excluding depreciation. அப்போ excluding depreciation நீங்க அங்க பாருங்க 315ல 60 போச்சுன்னா 255. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? சூப்பர்டா. அடுத்தது 270ல 60 போச்சுன்னா 210. தென் 255ல 60 போச்சுன்னா 195. Yeah? Does any student have any doubt, my dears, up to here? அவ்வளோதானே? அப்புறம் என்ன முடிஞ்சு போச்சு கேஷ் பட்ஜெட். வெயிட் ஒன் செகண்ட். இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டுமா? நெட் ப்ராஃபிட் எந்த யூஸ் கிடையாது. ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டோம், டெட்டாஸ் பண்ணிட்டோம், ஸ்டாக் பண்ணிட்டோம், ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ், அதர் கிரெடிட்டர்ஸ் பண்ணிட்டோம், டிவிடெண்ட் பேபிள், டாக்ஸ் டியூ இந்த கேஷ் ஃப்ளோவே கிடையாது. we have already discussed about it. பிளான்ட் பண்ணிட்டோம், டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுடா. all items have been taken care of while doing the cash budget. Does any student have any doubt, my dears? அவ்வளோதான். வேற என்ன? க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அப்போ முதல்ல ஜான்வரி மந்த் க்ளோஸ் பண்ணலாமா? Now come on, total that, my dears. All of you total it. How much amount? 2,615. இப்போ இதுலேருந்து இது இந்த பேமெண்ட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் பண்ணுங்க. கமான் குவிக்லி. அடுத்த சம். ஓகே, டுடே கிளாஸ் நோ வெரி பிக் சம்ஸ் ஆர் தேர். ஒன் மோர் சம் இஸ் தேர், ஈவன் மோர் பிக். இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் இது கேஷ் பட்ஜெட்டு, கேஷ். தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிசீவபிள்ஸு. அவ்வளோதான் இந்த சாப்டரு. இன்னொரு 5-6 கிளாஸஸில் நான் இந்த சாப்டர் முடிச்சிருவேன், இந்த சப்ஜெக்டை முடிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 கிளாஸஸ் 2 கிளாஸஸ் we will do question papers. ஓகே, சொல்லுங்கப்பா. 2,300. ஓகே, 2,300. அப்போ 2,615 minus 2,300 எவ்வளோ சொல்லுங்க? க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் 315. இப்போ இந்த 315 திருப்பி எங்கே வரும்? இங்கே வரும். டோட்டல் பண்ணுங்க. 315 டோட்டல் பண்ணுங்க. 2,600 2,915. 2,915 மைனஸ் இந்த டோட்டல். பேமெண்ட் டோட்டல் பண்ணுங்க. Do the payment total. 10, 1, 6, 14, 15, 1, 4, 8, 12, 16, 1, 2,650. கரெக்டடா? அப்போ 200 ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேனா? நோ. ஓ, சம் மிஸ்டேக். 2,850வா? 2,850. 1, 6, 8, 14, 15, 1, 4, 8, 16, 18. ஆமாம், 2,850. அப்போ எவ்வளோ சொல்லுங்க? 65. கரெக்டா? அப்போது இந்த 65 திருப்பி will become opening balance. அப்புறம் 1,900, 1,965. அப்போ இந்த டோட்டல் 5, 17, 1, 5, 6, 1675.
correcta? About 290. Okay, cash budget முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த point, what is he asking to do? Look at here. He's asking to do statement of sources and uses of funds for the 3 months. What does it mean and all? Okay, it is what topic I said? Funds flow statement சொல்லி ஒரு topic இருக்குது அங்கே இருக்குது இது. Okay, I will explain once the break is over. Come after 7-10 minutes, we'll continue. Thank you so much, my dears. Divya Darshan will meet again after the break.
Yeah, Dividarsan, can you hear my voice? Super. Okay, so now look at the question, my dears. He's asking statement of sources and uses of funds for the 3 months. The word funds means working capital. Working capital means current assets minus current liabilities. Statement of sources means he's asking us to prepare a statement. How much funds are coming in and how much funds are used. Sources means inflow. Use means outflow. Inflow and outflow. Sources means inflow, outflow, okay, funds. How much coming, how much going out. Definitely. Working capital means we have a list of assets and liabilities. If you carefully observe for the January, okay, statement of source of funds for the 3 months period. 3 months period means on January 1, what is your working capital? Except plant, remaining all items are either current asset or current liability. All of you take up your calculator. Current assets ella calculator add pannunga. 545 plus 300 plus 2570 plus 1300 இதெல்லாம் current asset எங்கே வரும்? Stock வரும். மற்ற 4 வந்து current liabilities. First 4 வந்து current assets. These 4 are current liabilities. அப்போ 1300 வரைக்கும் current assets. add பண்ணா எவ்வளவு வருது? 4715 கரெக்டா? 4715. அப்புறம் current liabilities இந்த 4 items add பண்ணுங்க. இந்த 4 items add பண்ணுங்க. 2110 plus 200 plus 485 plus 320 கரெக்டா? 3115 கரெக்ட்? இது எவ்வளோ? 4715 தானே? 4715 அப்போ எவ்வளோ? 1600 working capital. இது வந்து working capital on 1st January கரெக்டா? நீங்க அதே மாதிரி இங்க போவாங்க. budgeted balances இங்க கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. தோ yes or no? short term investments, debtors, stock, trade creditors, other creditors, dividend payable, tax due. அப்புறம் cash balance நம்மளது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்ல, this one cash balance. இதோ இது on 31st March we will find out the working capital. and the working capital that's what funds. okay, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குதா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குதா முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அது சப்போஸே டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், அப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எங்கேயாச்சும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, யூஸ் ஆயிருக்கும். சப்போஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது, அப்போ சோர்ஸ் ஆயிருக்குது. முதல்ல ரைட் டவுன். ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். Statement of sources and uses of funds means funds flow statement. To prepare the funds flow statement, first of all we have to find out how much of funds increase or decrease. முதல்ல அது கண்டுபிடிங்க. write down statement of changes in working capital. Statement of changes in working capital. Working capital is nothing but funds. Okay, working capital is also called as what? Funds. Particulars January, March, increase, decrease. Particulars January 31, March 31, January 1, sorry.
1 second. Okay, very good. Write down. Increase, decrease. Remember, rupees in thousands. Rupees in thousands. Illa January 1. January 1, 31st March. Increase, decrease. நீங்க சொல்லுங்க. Current assets. Current assets. I will not show the question. Okay, you please look at your books. Write down cash in hand. How much? 545. 31st March cash in hand. How much we found out? Closing cash balance. How much we found out? 290. Yes or no? நீங்க யோசிச்சுங்க. Suppose say current asset decrease ஆயிருக்குது. 545 was opening balance, 290 is the closing balance. Appo working capital will increase or decrease. Suppose current asset decreases, because working capital is equal to current assets minus current liability. If current asset decreases, working capital will decrease or not? How much decrease? Tell me, my dears. 545 minus 290, 255. Decrease எழுதுங்க. Okay, cash in hand க்கு அப்புறம் short term investments. Write down short term investments. Now short term investments, opening balance, January 1 balance, how much he has given? 300. And closing balance, how much he has given? Short term investments 200. Appo idu same decrease the 100. Yes or no? Okay, அடுத்தது debtors. Debtors 2570. Closing debtors how much? 2350. Correct or not? 2570, 2350. Tell me, is it decreasing or increasing? 220 decreasing. அடுத்தது debtors க்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கான்? Stock. Yes or no? Stock opening balance how much? 1300. And closing balance how much? Tell me, my dears. Closing balance how much? Stock. Closing stock. Where are you searching? Question le parunga. 1000 rupees. 1000 rupees. Idum decrease na. Okay? Decrease only. So current assets add பண்ணுங்க. How much current assets total? Come on quickly. 5, 11, 1, 6, 9, 14, 17, 1, 3, 4, 4, 7, 1, 5. Correcta? அதே மாதிரி மார்ச் 31 ஆட் பண்ணுங்க. 0, 9, 5, 14, 1, 3, 2, 5, 8, 3, 3, 8, 4, 0. Yes or no? Okay, now close it. Current liabilities. Current liabilities. Okay, current liabilities, in that, remember my dears, it starts with other trade creditors. Trade creditors. Opening balance how much he has given? 2110. Closing balance, that is 31st March trade creditors is 1900. Now you think about it. If current liability decrease happens, working capital will increase or decrease? Increase. How much amount? 210. Yes or no? And
second one is other creditors. Other creditors is neither increasing nor decreasing. Yes or no? Other creditors. Other creditors. 200. Here also 200. Dash dash. Okay? Other creditors. Remember, my dear, dividend payable is never a current liability. It doesn't come under. See, dividend payable is never shown under balance sheet. You know that, no? It comes below the balance sheet. It comes below the balance sheet. So then why has given information? That information only to do the cash budget, but it never comes here in a balance sheet. So don't put it there. Dividend payable. Understanding or not? அடுத்தது other creditors அப்புறம் tax due, definitely current liability. Tax due. How much tax due? Tell me, my dears. 320. 320. Closing balance tax due how much? 320 only. No change. No change. Tax due. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. So now total. How much? 520, 2630. 0, 3, 36, 2630. 2100, 2420. 2420. 210. Tell me, 210. Now here, okay, now don't put any numbers there. Now write down simply working capital. Working capital, CA minus CL. Tell me, how much first? 4715 minus 2630. எவ்வளோப்பா? 2085. Yes or no? 2085. இது 3840. Yeah, minus 2420. Minus 2420. 1420. 1420. நீங்க சொல்லுங்க. Overall working capital. இது வந்து opening working capital, இது closing working capital. Now increase ஆயிருக்குதா, decrease ஆயிருக்குதா? Decrease. So write down decrease. Okay? அப்போ இது ஈக்குவலா பண்ணணும்னா எவ்வளோ? 665 decrease ஆயிருக்குது. Yes or no? Decrease. அப்போ திருப்பி decrease வந்து இது tally பண்றதுக்கு, ஓகே, decreaseல ஜாஸ்தியா இருக்குது. இது எழுதிட்டு now total 2085 2085 665 660 no 875 875 875. Okay, 875 875 2085 20. Understood or not? Yeah? Does any student have any doubt, my dears? Okay. Ipo, this is not the answer which is asking. Is asking, show the statement of sources and use of funds. Sources and uses of funds. Sources and uses of funds means what? Now, the 665 decrease ஆயிருக்குது இல்லையா? 3 மாசத்துல funds working capital decrease ஆயிருக்குது. Working capital decrease ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த காசு, that cash, where has been used? எங்கேயாவது செலவு பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ என் பர்ஸில் some amount is there. Some amount is there. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, 1000 ரூபாய் இருக்குது. அது என் working capital. By the night I go home, suppose that money has come down to 600. That is my working capital cash. The walletல 1000 rupees இருந்தது மார்னிங். வீட்டுக்கு வரும்போது நான் 1000 rupees போட்டு வச்சுட்டு போடுவேன். Okay. By the time I went home night, it has become 600. Okay. My working capital. அப்போ 400 rupees working capital decrease.
That's what here this one. My example 400, here 665. Okay va? Upon the 400 எங்கேயாச்சும் நான் செலவு தரணும் பண்ணியிருப்பேன், இல்லைன்னா எப்படி வாலெட்டில் கம்மி ஆகிடும் காசு. அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 665 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குதா, அப்போ எங்கேயாச்சும் செலவு பண்ணியிருப்பாங்களா? எஸ் ஆர் நோ? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் we have to show. இப்போ நீங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சாப்டர் பண்ணீங்க. Cash flow statement. Cash flow statement is nothing but it shows you have an opening cash balance, you have closing cash balance. Suppose your opening cash and cash equivalent is 50,000, closing cash and cash equivalents 40,000. அப்போ operating activities, investing activities, financing activities மூணா சேர்த்தா 10,000 நெகட்டிவ் வருதா இல்லையா? அப்போ அந்த 10,000 நெகட்டிவ் எப்படி வந்தது? ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை எவ்வளோ கேஷ் வந்திருக்குது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ கேஷ் வருது. அப்போ அதே மாதிரி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஹவு மச் யூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் அண்ட் ஹவு மச் மணி யூ ரிலீஸ், கம்பைண்டாக 10,000 rupees. அதே மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் வில் டெல் யூ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு 665 rupees working capital decreased. அப்போ definitely you have used it somewhere. Where and all you have used, show the statement. Understood or not? Anlama? Write down funds flow statement. Funds flow statement. Funds flow statement. Okay, bracket la edunga. Statement of sources and uses of funds. Uses of funds. Okay, statement of sources and uses of funds. Particulars rupees thousands, rupees thousands. Okay, write down sources. முதல்ல sources, அதுக்கப்புறம் applications வரும், uses வரும். Remember my dear, in cash flow statement operating activities you start with what? Super, net profit. Very good. இங்கேயும் அதேதான், இங்கேயும் அதேதான், net profit. எவ்வளோ இந்த வருஷம் net profit சொல்லுங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எவ்வளோ net profit. He has given no net profit. How much he has given? Okay, 3 months net profit. 3 months sources of, இப்போ 3 months he is asking to prepare funds flow statement. No, அப்போ 3 monthsல ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்தது? net profit 150, 125, 115. Okay, so how much amount it is? 240, 390, 390 net profit. Now இப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரும்போது நீங்க டெப்ரிசியேஷன் வந்து மைனஸ் பண்ணிருக்கீங்க, which is a non fund expenditure. In cash flow statement we call it as non cash expenditure. In funds flow statement we should call it as what? Non fund expenditure, because cash is a part of working capital, cash is a part of fund. So depreciation is an, you remember, no, in operating activities we add in adjustments what is that? Depreciation, goodwill written off, amortization of intangible assets, non operating expenses எல்லாம் add பண்ணும். அதே மாதிரி இங்கேயும் depreciation, non fund expenditure add, depreciation bracket ல எழுதுங்க, non fund expenditure. Now 3 months 60,000 தானே, அப்போ 60 into 3, 60 into 3, 180, 180. Okay, 180. Understood or not? Okay, 180. Appo 570, 570. Not yet over, not yet over. Sources still are there. What is that? You have sold plant. How much plant sold? 50. Yes or no? So okay, sale of plant. Sale of plant. How much sale of plant? Tell me my dears. Appo 620.
620. Huh? Confused now? இது ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா லாஸு. ஏன் அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் சேல் ஆஃப் பிளான்ட் ஆட் பண்ணல? கேஷ் ஃப்ளோ, நானும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மொத்தம் 3 ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கா? ஆப்ரேட்டிங், இன்வெஸ்டிங், ஃபைனான்சிங். சேல் ஆஃப் பிளான்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் ப்ளஸில் வரல. அதான் ஆமாம், இங்கே நான் எங்கே சொன்னேன் இது ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி சொல்லிட்டு? இது மொத்தமாகவே ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். ஆல் புரியுறதா? ஓகே, சேல் ஆஃப் பிளான்ட். அப்புறம் இங்கே இதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஒரு 2 லைன் ஸ்பேஸ் விடுங்க, அப்புறமா பார்க்கலாம். ஒரு 2 லைன் இப்போ எழுதுங்க. யூசஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். யூசஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எங்கேயாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? பிளான்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், காசு செலவு பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் திருப்பி நோ 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 நாட் தட். நான் ஃபண்ட் ஐட்டம்ஸில், ஃபண்ட் ஐட்டம்ஸ்குள்ளே அது நம்ம ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எழுதிட்டோம். இங்கே அந்த 665 எழுதாச்சு, அது இங்கே திருப்பி வரக்கூடாது. நான் ஃபண்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் இங்கே வரணும். இப்போது நீ வேற ஆல்ரெடி என் பர்ஸில் 400 கம்மியாச்சா, அந்த 400 எங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன்னா அது காமிக்கணும். திருப்பி உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி திருப்பி யூ ஹவ் ஆல்ரெடி dividend payment is an external that you have to show. You are understanding what I meant, dividend payment, whatever it is. Then you are telling, what did you say about that item? Short term investments, that means it's like 50 rupees note, 100 rupee note, 500 rupee note, adile exchange edha irukuma, adu that you are telling. Will you record all that stuff? No. Short term investment is a part of what? Funds item. So that you should not show. Non fund items only you should show here, because already you have calculated 665, your fund item decreased because of that short term investments. Then in that case, then you show everything. No, debtors, everything you show here. Will you show? No. Overall fund decrease how much? 665. Now you should search in among non fund items. In the question la parunga, non fund items enna irukudhu? இங்கேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கேஷ், ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டெட்டார்ஸ், இது எதுவுமே கிடையாது. வெறும் பிளான்ட் தான். பிளான்ட் அப்புறம் டிவிடெண்ட் பேபிள் ரெண்டே 2 இங்கே. இதோ இது ஒன்று, இது ஒன்று. டிவிடெண்ட் பேபிள் 485 இருக்கா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். அப்புறம் பிளான்ட் 800 இருக்கா. now depreciation already நம்ம இது நெட் ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். இது நான் ஃபண்ட் ஐட்டம் எடுத்துட்டு டெப்ரிசியேஷன் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டோம். ஷார்ட் டேர்ம் இது எதுவுமே வராது திருப்பி. ஓகே, தென் டிவிடெண்ட் பேபிள் 485. இதோ இங்கே 485 இது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. அப்புறம் பிளான்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க? 800. அப்புறம் இது விற்றுருக்காங்க எவ்வளோ? 50. அப்போ நெட் பிளான்ட் how much? 750. Write down uses of funds. சோர்ஸில் இன்னொரு இருக்குடா. சேல் ஆஃப் பிளான்ட் எழுதிட்டோம். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் how much my dear? Purchase of plant 800. அப்புறம் டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் how much? Tell me my dears. 485. அவ்வளோதான். 1285. வேறு எந்த செலவும் கிடையாது. இப்போது நீங்கள் யோசிங்க, சார் என்ன சார் சோர்ஸஸ் 620 வருது, இங்கே 1285 டேலி ஆகலையே ஆகிடும் இப்போது. அதனால தான் டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். எவ்வளோ வந்தது நம்மளுக்கு? 665. அப்போது இது 1285 ஆச்சா? இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனு. I'll tell you one more type. Okay, that will become easy for you. But as of now, இது புரிஞ்சதா? இருங்க, அண்டர்ஸ்டுட்டா? இப்போ எழுதிட்டீங்களா?
Huh? Now you write down funds flow statement, alternative presentation, alternatively. இது ரொம்ப ஃபேமஸ், மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். லெட்ஜர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், கேஷ் புக் மாதிரி. சோர்சஸ் ருபீஸ், யூசஸ் ருபீஸ். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே, சோர்சஸ் ருபீஸ், யூசஸ். நீங்கள் சொல்லுங்கள், எழுதிட்டீங்களா? இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எங்கேருந்து காசு வருது? சேல் ஆஃப் பிளான். இப்போ திருப்பி கொஸ்டின் பாருங்க, நான் ஃபண்ட் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து காசு வருதா போகுதா, அதுதான் எழுதணுவாங்க. நான் ஃபண்ட் ஐட்டம்ஸ், நான் ஒர்க்கிங் கேப். இப்போ ஷேர் கேபிட்டல் கொடுத்துருந்தா அதுவும் பார்க்கணும், டிபென்ச்சர்ஸ் இருந்தால் அதுவும் பார்க்கணும், லோன்ஸ் இருந்தால் அதுவும் பார்க்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி அசெட்ஸில் நிறைய ஃபிக்ஸ்டு அசெட்ஸ் கொடுத்துருந்தா அதுவும் பார்க்கணும். அதெல்லாம் அப் டவுன். இப்போ சப்போஸ் ஓப்பனிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 5 lakhs, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 7 lakhs, அப்போ அது சோர்ஸில் வரும். இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வி ரைட் இன் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ளஸ், ரிமெம்பர் பண்ணணும் 2 lakhs rupees. அதே மாதிரி இங்கேயும் எழுதணும் சோர்ஸில், பிகாஸ் ஃபண்ட் ஹேஸ் கம். சப்போஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 10 lakhs, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 7 lakhs, 3 lakhs டிக்ரீஸ்ட், அப்ளிகேஷனில் எழுதணும், யூசஸில் எழுதணும். டிபென்ச்சர்ஸ், டிபென்ச்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வரும் அங்கே. ஆனால் அந்த ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல, வெறும் 2 ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்கான். என்னென்னா, ஒன்று பிளான்ட்டு. பிளான்ட் என்ன இருக்குது? ரைட் டவுன், சேல் ஆஃப் பிளான்ட். சேல் ஆஃப் பிளான்ட் how much? 50. purchase of plant. purchase of plant how much? usesல 800. அப்புறம் ஓகே, யூசஸ்ல டிவிடெண்ட் பெய்டு. டிவிடெண்ட் பெய்டு. டெல் மீ மை டியர்ஸ், how much dividend paid? 485. இப்போ அவ்வளோதானே, வேறு எந்த ஐட்டம் கிடையாது. யூசஸ் சோர்சஸ், எஸ் ஆர் நோ? இப்போ க்ளீனாக பார்த்தா யூசஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆமாம், யூஸ் தானே ஜாஸ்தியாக, அதனால தானே நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கம்மியாக இருக்குது. தட் இஸ் வாட் அமௌண்ட் வி ஃபவுண்ட் அவுட். நோ தேர், அந்த அமௌண்ட் இங்கே எழுதணும். டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ? இல்லை, வேற ஏதாவது ஸ்டோர்ஸ் இருக்கா? நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்களா, நான் மறந்துட்டேன். சாரி. நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன். ஐயோ, அதுதான் முதல் ஐட்டம் வரணும், நான் மறந்துட்டேன்ப்பா. அது சாரி. நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன், அது ஒர்க்கிங் நோட்டில் கேல்குலேஷன் பண்ணி எழுதணும். எவ்வளோப்பா நெட் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன்? 570. அது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம்ப்பா, அது நான் மறந்துட்டேன், சாரி. ஓகே, that is the first item. Okay, so decrease in working capital, tell me how much amount it is? 665. 665. So both the sides totally equal. 1285, 1285, 1285, 1285. Understood? Now we will go to question illustration 8. All of you understood properly? You are given, mark it as very important, then we will do. Mark it as very important, then we will do. Okay? You are given the below the profit and loss account for the 2 years of a company, year 1, year 2. நீங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு, ரா மெட்டீரியல், ஸ்டோர்ஸு,
Remember, raw material is different, stores is different. Stores is an, okay, it's like sub-material type. Lubricant oils, adella means which is supportive material. Stores, manufacturing expenses. Okay, year 1, year 2. Inge 1 crore, here 1 crore 60 lakhs. And the other expenses. Inge 1 crore, inge 1 crore, year 2. Depreciation 1 crore, 1 crore. Net profit, sales, closing stock, miscellaneous income. Okay, so Ippo, what is he asking? Sales are expected to be 12 crores in year 3. First year sales on the 8 kodi. Second year sales 10 crores. Third year, how much they are budgeting? 12 crores in year 3. As a result, other expenses will increase by 50 lakhs. Other expenses are inge other expenses do. Appo idu inge 1 crore, inge 1 crore. Appo inge evlo? Appo material stores idella increase avada? Edukku avadu? Agum. Proportionately will increase. We'll see. Whatever he is telling, that we will see. As a result, other expenses will increase by 50 lakhs besides other charges. Other charges also will increase, but other expenses he is telling will increase only by 50 lakhs. Remaining all other expenses will be in direct proportion to sales. If sales increases, those expenses also will increase, like raw material consumed, then stores, manufacturing expenses. Adella we will directly, they will link it to sales value. And அந்த மாதிரி increase பண்ணலாம். புரியுதா? சேல்ஸ் இப்போ இயர் 2ல சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. இயர் 2 சேல்ஸ் how much value? 10. இயர் 3ல எவ்வளோ சேல்ஸ்? அப்போ 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குதா இல்லையா? அப்போ ஸ்டோர்ஸ், ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன், ஸ்டோர்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் 20% இன்க்ரீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பெரிய பிரச்சனை? ஓகே, ஸோ கண்டினியூ. Only raw materials are in stock. Okay, as a result, other expenses will increase by 50 lakhs. Besides other, only raw materials are in stock. Assume sales and purchase are on cash terms, and closing stock is expected to go up by the same amount as between year 1 and year 2. இங்க பாருங்க, closing stock இங்க எவ்வளவு இருக்குது? இங்க எவ்வளவு இருக்குது? அப்போ year 3ல it will be 2 crores. He's telling closing stock will increase by the same amount as between year 1 and year 2. அப்போ closing stock of year 3 will be 2 crores. நீங்க கேட்பீங்க சார் எதுக்கு சார்? அப்போ 50 lakhs rupees additional expenditure, cash outflow. நமக்கு செலவு ஆகும். Cash outflow தானே, அதனால தான். இப்போ 50 lakhs. Okay, you may assume that no dividend is being paid. The company can use 75% of the cash generated to service a loan. இப்போ எவ்வளோ கேஷ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ இயர் பை இயர், அதில் 75% நம்ம வந்து லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு. ரிமெம்பர் மை டியர்ஸ், ஐ திங்க் பிஃபோர் ஐ டோல்ட் யூ ஒன்ஸ் பிஃபோர், it is not how much profit you generate matters, it is how much cash you generate that matters. Which chapter I told you this one? Some before chapter. I think investment, capital budgeting, investment decisions I told you. Remember this point? A company always looks for what? Cash generation rather than profit generation. Profit generation is necessary. Profit information is only for financial statements. Main stuff for an organization is what? Cash. You are telling that I have made this much profit, that much profit. Sorry, show me the bank balance. அது மட்டும் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டில் போயிருக்குது. அப்போ என்னத்துக்கு? சப்போஸ் யூ டெல், தெரியுமா என் மந்த் இயர்லி பேக்கேஜ் 50 லட்சம். அப்படியா, சரி 1 லட்சம் கொடு, லோனு அப்புறமா பார்க்கலாம். அது மட்டும் கேட்காது. ஏன்? கம்பெனி சேலரி கொடுக்க மாட்டேருக்கு. அப்போ வாட் 50 lakhs, வாட் 1 crore. You understand? So you cannot now go by the profits. The main stuff is what? Is your profit, cash generation. Okay, 1 second my dear.
second, my dear. Okay, so the company can use 75% of the cash. So whatever cash you are generating year after year, you can pay for the loan. Compute how much cash from operations will be available in year 3 for the purpose. Ignore income tax, that's fine. Now how much cash you are going to generate in year 3 is what the question is all about. First, knowing that, first of all you have to find out how much net profit you have made. Based on that only cash generation can be found out. No, இப்போ net profit நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தானே cash flow statementல net profit depreciation add பண்ணிட்டு then okay working capital ஏதாவது யூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு then cash generated கண்டுபிடிக்கலாம். புரிஞ்சுதா? ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? net profit. net profit திருப்பி அப்போ year 3க்கு profit and loss account prepare பண்ணணும் based on the information given. We'll find out the net profit of year 3. Understanding or not understanding, my dears? Okay, then we will find out the cash generated. Okay, before that write down working notes. Write down working notes. Illustration 8. Working notes. Working note number 1. நீங்க question பாருங்க. Now don't bother about year 1. தேவையில்லை நமக்கு, அது வேஸ்ட். Now year 2 பாருங்க. Raw material consumption of year 2. Write down. Raw material consumed in year 2 is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. Question paranga, how much opening stock raw material in year 2? Please, how much opening stock? 1 crore. Yes or no? Plus purchases, how much raw material purchases? 4 crores. And what is the closing stock, my dears? 1 crore 50 lakhs. Apo 5 crores, 3 crore 50 lakhs. Yes or no? This is raw material consumed in year 2. Raw material consumed in year 2. Raw material consumed in year 2. Sales value in year 2. How much sales value in year 2? Rupees 10 crores. Yes or no? Rupees 10 crores. Therefore, percentage of raw material consumed on sales is equal to 3 crore 50 lakhs divided by 10 crores into 100. 35%. 35%. Therefore, raw material consumption in year 3 is equal to, how much is the sales value in year 3? How much is the sales value? Come on, tell me, all of you, my dears. How much is year 3 sales value? 12 crores into 35%. Now tell me, 12 crores into 35% is how much? Huh? Rupees 4 crore 20 lakhs. 4 crore 20 lakhs. Yes or no? 4 crore 20 lakhs. இது வந்து working note number 1. நீங்க கேப்பீங்க, சார் எதுக்கு சார் இது? We have to prepare profit and loss account. No,
for year 3. You have to prepare or not? For that only we are calculating, we are preparing. Okay. Now for year 3, raw material consumption முடிஞ்சதா? அதுக்கு அடுத்தது working note number 2. Raw material consumption year 3 முடிஞ்சு. Then stores consumption percentage in year 2. In year 2 on sales is equal to, tell me how much stores consumed in year 2? 1 crore 20 lakhs. On sales value how much? 12 crores. Correct? 10 crores? Ama. About 12%. Therefore, stores consumed in year 3 is equal to sales into 12%. Adhe percentage dane proportionate increase varum. Okay. Now, so how much sales value? Tell me, my dears. In year 3, 12 crores into 12%. How much? 1.44 crores. 1.44 crores. $1.44 crores. Does any student have any doubt up to here? Can I move on? Can I move on? 1.44 crores. இப்போ நீங்க क्वेश्चनல பாருங்க, வேற என்னென்ன செலவு இருக்குது? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ரா மெட்டீரியல், க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம பண்ணிட்டோம். அதான் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன். ஸ்டோர்ஸ் பண்ணிட்டோம். வெறும் மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே. Depreciation அதே தான். Same, it will continue even in 3 years. Manufacturing expenses முதல்ல. Working note number 3. Percentage of manufacturing expenses on sales in year 2 is equal to, how much manufacturing expenses in year 2? 1 crore 60 lakhs. 1.60 crores by 10 crores into 100. 16%. 16%. Yes or no? Yeah. If adhe percentage next year also will continue in year 3. Therefore, manufacturing expenses in year 3. Manufacturing expenses in year 3. Tell me. Rupees 12 crores into 16%. 1.92 crores. 1.92 crores. இருங்க. Working note number 4. வேற என்ன? இது பாருங்க. இப்போ ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் முடிச்சிட்டோம். ஸ்டோர்ஸ் முடிச்சிட்டோம். ஓகே. மேனுஃபேக்சரிங் முடிச்சிட்டோம். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அவனு தான் சொல்லியிருக்கான். ரைட் டவுன். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் in year 3 is equal to year 2 plus 50 lakhs. Correcta? சொல்லுங்க. 1 crore plus 50 lakhs. நம்ம எல்லா working note எழுதுறோம்டா. 1 crore 50 lakhs. Does any student have any doubt in this? நீங்க கேப்பீங்க, சார் எதுக்கு சார் இதெல்லாம் working note? To find out the net profit. சார் net profit நமக்கு வேண்டாம் சார், cash generated. அரே முதல்ல net profit தெரிஞ்சா தானே cash generated calculation பண்ண முடியும். net profit base வச்சுட்டு non cash expenses எல்லாம் add பண்ணிட்டு that and all we can do, no? Understanding or not? But base is net profit, no? Cash flow statement, that only we do, no? So other expenses in year 3. அடுத்தது depreciation. எதுவுமே கொஸ்டின்ல சொல்லலைன்னா அதே depreciation வரும். சார் depreciation is, you know, what is that? What is that? Non-cash. That one we will take into consideration while preparing the cash generated. முதல்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். அப்போ டெப்ரிஷன் வில் கண்டினியூ. சார் அதர் மிஸ்செல்லியஸ் இன்கம் இருக்குது, கொஸ்டின்ல ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா? சொல்ல. அப்போ அதே இன்கம் ட்ரெண்டோ கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். 10 lakhs. ஓகே. So shall we start, my dears? Shall we start? Now
see, he has done for second year, third year. நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல அப்படி ஏதாவது கேட்டிருக்கானா, ரெண்டாவது மூணாவது வருஷம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு. Is a telling compute how much cash from operations will be available in year 3. Write down projected profit and loss account for year 3. Projected profit and loss account for year 3. அதுவே போதும். No need to do year 2. தேவையில்லை. To raw material consumed. சொல்லுங்க, raw material consumed எவ்வளோ? How much raw material consumed for year 3? 4 crore 20 lakhs. 4 crore 20 lakhs. Yes or no? By sales எவ்வளோ sales? By sales 12 crores. Correct? By sales 12 crores. 2 stores எவ்வளோடா stores? 1 crore 44 lakhs. அடுத்தது 2 manufacturing எவ்வளோ? 1 crore 92 lakhs. அடுத்தது 2 other expenses. How much? 1 crore 50 lakhs. 2 other expenses. அடுத்தது 1 crore. Correct? அடுத்தது ராமல் கன்சியூம்டு எழுதிட்டோம்ல, திருப்பி எதுக்கு? பை மிஸ்சிலினியஸ் இன்கம் எவ்வளோ? 10 lakhs. ஆமாம், 10 lakhs. அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் வந்துடும். டோட்டல் பண்ணுங்க. 2 net profit. How much net? No, come on, do the totaling. No, 12 crore 10 lakhs. 12 crore 10 lakhs. To net profit. சொல்லுங்க. Two crore 4 lakhs. 2 crore 4 lakhs. To net profit. ஆனா அது இதுவன் நம்மளுக்கு கேட்கலையே. So for that, write down calculation of cash generated from operations. இங்க பாருங்க, compute how much cash from operations. You remember cash flow statement adane 1 2 3. 1 is what? operating அதான் கேட்டிருக்கான். operating activities தான் கேட்டிருக்கான். ஈஸியா பண்ணலாம். write down calculation of cash from operations. Calculation of cash from operations. Okay, underline. Net profit. Net profit எவ்வளோப்பா? 2 crore 4 lakhs. Add depreciation. Every time we do that, no? Depreciation. சொல்லுங்க. 1 crore. அப்புறம் ஓகே 1 crore. அப்புறம் 3 crore 4 lakhs. Working capital changes. வெறும் ரா மெட்டீரியல் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. ரா மெட்டீரியல் 50 lakhs இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. அப்போ நெகட்டிவ் வரும். Increase in current assets will decrease in the cash flow statement. Any current asset increase na answer it will come decrease. Raw material stock opening balance how much was there? 2 crores and closing balance is how much is there? Sorry, opening balance 1 crore, closing balance 1 crore. Opening balance 1 crore 50 lakhs, closing balance 2 crores. Raw material stock will increase by 50 lakhs. Chollirkana illaya? Again, look at here.
look at here. இப்போ raw material consumption 4 crore 20 lakhs அது எப்படி 4 crore 20 lakhs உங்களுக்கு வந்தது? இதோ இங்க நான் பண்ணிருக்கேனே. Opening balance how much? Sorry. Year 3 மொத்தம் ஆகட்டுமே. இப்போ இந்த 4 crore 20 whatever it is, இப்போ year 2 the closing stock வந்து year 3 the opening stock, and year 3 closing stock will be 50 lakhs more. Where as it told, look at here. As a result, other expenses கிடையாது. Only raw material are in stock. Assume credit and sales. Now, it's telling, and the closing stock is expected to go up by the same amount as between year 1 and 2. Suppose you're understanding or not? Appo closing stock amount is increasing. Appo working capital will increase. Cash outflow. Write down increase in less. Increase in closing stock 50 lakhs. You remember, no? Any current asset increase happens, in cash flow statement decrease happens. Divyadarshini, you are understanding, my dears? My dear. Even here also, all the 4 students understood or should explain once more? If suppose debtors balance increase means here decrease. If creditors balance increase means positive, here positive will come. Any current asset increase means, that means cash blocked, no there. Understanding or not? If debtors balance increase happens, that means our money got blocked, decrease varum inga. Okay, if any current asset decrease happens, inga positive varum. Sir, appo vera edume illaya, enga irukudhu? Sir, other materials change avaliye. Sir, no other current assets illa paarenga. Question la vera edume kudukala. No other current assets, current liabilities, nothing. No information. If irundha kuduthiralam pannalame. Even tax pay, entire operating activities pannalame. Operating activities such a big thing illa. It starts with net profit, on the nariya items add less பண்ணிட்டு, working capital changes nariya items போட்டு, tax payment minus பண்ணிட்டு, extraordinary items எழுதிட்டு, so much is there in operating activities. It's or no. So anyhow, இங்கே இது இவ்வளவுதான். How much amount? 2 crore 54 lakhs. இது வந்து cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. Operating activities. ஆனா இது ஃபுல்லாவே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க லோன் ரீபேமெண்ட்டுக்கு. இதுல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சொன்னா 75%. Write down available for service. Cash available for service of the loan. Service of the loan is equal to 2 crore 54 lakhs into 75%. 2 crore 54 lakhs into 75%. சொல்லுங்க. 2 crore 54 lakhs into 75%. How much amount? 1 crore 90 lakhs 50,000. Okay, 1 crore 90 lakhs 50,000. 1 crore 90 lakhs 50,000. Does any student have any doubt, my dears? See, what are we doing in this chapter, in this particular topic? See, first topic we have learned overall estimation of working capital for the activity. எவ்வளோ working capital தேவை, இவ்வளோ நம்ம பட்ஜெட், இவ்வளோ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு working capital எவ்வளோ தேவை. So all the current assets, estimated current assets, estimated current liabilities போட்டு, சார் இதுதான் working capital நம்ம கம்பெனிக்கு வேணும். இவ்வளோ working capital இல்லையே சார், அப்போ borrow பண்ணுங்க பேங்க்லேருந்து, somehow you arrange. ஆனால் இது இல்லைன்னா கஷ்டம் ஆகிடும். தென் போக போக கம்பெனி வந்து சேலரிஸ் கொடுக்க முடியாது, எலக்ட்ரிசிட்டி பேமெண்ட் பண்ண முடியாது, இன்டர்நெட் பண்ண முடியாது, ரெண்ட் கொடுக்க முடியாது, ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சேலரிஸ் கொடுக்க முடியாது, அப்போ கஷ்டம் ஆகிடும். ஸோ யூ அரேஞ்ச் இட். அது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஒர்க். ஓகே, தென் அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் கற்றுக்குறோம்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனண்ட் இஸ் கேஷ். பைசா. அந்த பைசாக்கு எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுமோ அதுதான் நம்ம மெயின் கற்றுக்குறோம்.
நிறைய முதல்ல மந்த் வைஸ் கேஷ் பட்ஜெட்டு, கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் எவ்வளோ, கேஷ் பேமெண்ட் எவ்வளோ மிச்சம், நம்மளுக்கு எப்போவுமே இவ்வளோ கேஷ் வேணும்னா அப்போது சப்போஸே நம்மளுக்கு பத்தலைன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சேல் பண்ணுவோம். இல்லை ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் கேஷ் பட்ஜெட் பண்ணிவிட்டு, ஓகே கேஷ் பட்ஜெட் தான் அதுதான், how much receipts, how much payments, we did or not. ஓகே, 2 சம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு தென் இன்னொரு சம்மு லாஸ்ட் சம் வந்து அதே மாதிரி ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மார்ச்சுக்கு பண்ணிவிட்டு தென் திஸ் ஒன் இப்போது இயர் 1 இயர் 2க்கு அப்புறம் இயர் 3ல எவ்வளோ கேஷ் மிச்சம் ப்ரொஜெக்டட் தான், எல்லாம் எஸ்டிமேட்டட் தான், பேஸ்ட் ஆன் எஸ்டிமேஷன்ஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கேஷ் மிச்சம் அண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய லோன் இருக்குது, ஹவு மச் லோன் வி கேன் ரீபே, ஒரு ஐடியா எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? மெயின் பைசாக்கு மேனேஜ் எப்படி பண்ணுறதோ இந்த டாப்பிக்கு. இன்னொரு டாபிக் இருக்குது இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், அதான் மெட்டீரியல் காஸ்டிங். காஸ்டிங்கில் நீங்கள் அந்த என்னென்ன சாப்டர் முடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு காஸ்டிங்கில் இதுவரை? ஃபஸ்ட்டு தியரி தான். ஓ, அப்போ வெறும் தியரி தான் சொல்லியிருக்காங்களா? மெட்டீரியல் காஸ்டிங் சொல்லி ஏதாவது சாப்டர் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா? செகண்ட் சாப்டர் மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கு முடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு நடந்ததா காஸ்டிங்கு? இருந்தா அடுத்தது illustration 9 டைம் இருக்கு, பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பெரிய சம். இது என்ன தெரியுமா, இதுவரை மந்த்லி கேஷ் பட்ஜெட் விட்டுட்டு இல்லையா, லாஸ்ட் சம் வந்து இயர்லி கேஷ் ப்ரொஜெக்ஷனை பண்ணியிருக்கோம் பேஸ்ட் பை ப்ரிப்பேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ டே வைஸ் லிட்ரலி டே வைஸ் பண்ணுறாங்க, டே டு டே ஒரு 4 டேஸ்க்கு கேஷ் பட்ஜெட்டிங். பாருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த சம்மு. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். ஒரு நிமிஷம். Prachi Limited is a manufacturing company and selling a range of cleaning products to wholesale customers. It has 3 suppliers. 3 suppliers irukanga and only 2 customers. Okay, Prachi Limited relies on its cleared funds forecast to manage its cash. Okay, what do you mean by what is relies on its cleared funds forecast to manage its cash? What is cleared funds forecast and all that I will tell you as we keep moving on. I will tell you. Okay, you are an accounting technician for the company and have been asked to prepare a cleared funds forecast. Cleared funds forecast means it's a day-to-day statement. Repeat along with me. What is statement? Day-to-day cash. எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போகுது, எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போகுது, எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குது, day to day. The cleared funds forecast for the period Saturday 9th August to Wednesday 13th August. அப்போ எத்தனை நாள் சொல்லுங்க? 9th August to 13th August. How many days? 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. அதுக்கு நடுவில் சண்டே ஒன்று இருக்குது, 10th August. அப்போ 5 நாளுக்கு is asking us to prepare a what? Clear funds forecast statement is asking us to prepare. Okay, inclusive. Now you have been provided with the following information: receipts from customers W Limited. இப்போ கஸ்டமர்ஸ் கூட நீங்க எப்படி டீலிங் பண்றீங்க that he has given.
Okay, you have been provided with the following information. W Limited, அவங்களுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் 1 calendar month credit facility கொடுக்குறீங்க. ஓகே, அப்போது பேமெண்ட் மெத்தட் BACS. BACSனா பேங்கர்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் கிளியரிங் சர்வீஸ் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். என்னது? சப்போஸ் அவனை மீன்ஸ் 1 clear month, okay, he will immediately transfer. The moment he transfers, நம்ம account credit ஆயிடும். 9th August 2002 sales, then 9th July இது வந்து 1 month. அப்போ நீங்கள் 9th July 1,30,000 சேல் பண்ணியிருக்கீங்க, அது கரெக்டாக 9th August 2022க்கு வந்துடும். அப்போ சார் இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் 1,50,000 செப்டம்பரில் வரும். ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த cleared funds forecast வந்து 9th August, 10th August, 11th August, 12th August, 13th August. ஓகேவா சார்? அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் இல்லையா? இல்லை சார். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதான் நான் சொன்னேன்ல, 9th July if you have sold and you have given him 1 month credit facility, he will pay on what day? 9th August 2022. Yes or no? And how he will pay? Based on BACS, Bankers Automated Clearing Service. You take it as NEFT transfer. NEFT transfer means what? NEFT you know, no? Okay, instantly the money he does it, or 2-3 minutes and maximum 1 hour குள்ள நம்ம அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடும். ஜிபேனா உடனே ஆயிடும். பிக் அமௌண்ட்ஸ் என்றால் ஜிபேல பண்ண முடியாது இல்லையா? இப்போ 1 lakh 2 lakh வரைக்கும் பண்ணலாம். 10 லட்சம் 20 லட்சம் 50 லட்சம் 1 கோடி 1 crore and all cannot be done through GPay and all. Okay, now that will be can be done only by net banking. Okay, so automated clearing service. அப்போ 9th July நீங்கள் எது சேல் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது 9th August பேமெண்ட் பண்ணுவான், அது உடனே வந்துடும் நம்மளுக்கு அன்றைக்கே. அப்போ இந்த 1,50,000 வராது ரிசிப்ட்ஸில், இதான் வரும் ரிசிப்ட்ஸில் 1,30,000. இதுவரை ஏதாவது டவுட்டா? இதுவரை நம்ம கேஷ் பட்ஜெட் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்? மந்த் வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் சம் 6 months, செகண்ட் மந்த் 3 months, மூணாவது வந்து இயர்லி கேஷ் ப்ரொஜெக்ஷன். இது வந்து 4 days, லிட்ரலி 4 days. 4 daysக்கு ரிசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் வரும். All of you are understanding or not? அப்போ 9th August ரிசிப்ட் W லிமிடெட்லேருந்து நம்ம கஸ்டமர்லேருந்து 1,30,000 1,50,000 1,30,000 1,50,000 1,30,000. இப்போ எக்ஸ் லிமிடெடுக்கு வாங்க, அவனுக்கு நம்ம ஒரு நாளும் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்க மாட்டோம், எல்லாம் கேஷ் தான். அப்போ எந்த அமௌண்ட் வரும்? 1,60,000 1,80,000. எப்போ? 9th August. இப்போ அது Y லிமிடெட் செக்கு கொடுக்குறான். The day on which he gives the check, அன்னைக்கே கலெக்ஷன் ஆகிடுமா, ஒரு 2-3 நாள் எடுக்குமா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கீழே பார்க்கணும். செக் கலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு how much time it is taking அது பார்க்கணும். நம்ம 2 நாளா 3 நாளா இல்லை உடனே வந்துடுதா, அது கீழே கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து சண்டே கிளியரிங் ஹவுஸ் இருக்காது. எஸ் ஆர் நோ? தட் ஒன் we have to be careful. இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், பாயிண்ட் A, ரிசிப்ட் ஆஃப் மணி பை BACS, பேங்கர்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் கிளியரிங் சர்வீஸ், இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். உடனே வந்துடும். சரி, அது ஓகே, அவட முடிஞ்சு போச்சு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ செக்குக்கு வாங்க. எக்ஸ் லிமிடெட் ரெண்டாவது கஸ்டமர், செக் வில் பி பெய்டு இன் டு த பிராச்சி லிமிடெட்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட். செக் வந்த உடனே நம்ம அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆன் த சேம் டே ஆஸ் த சேல் இஸ் மேட் அண்ட் வில் கிளியர் ஆன் த 3rd day following this, excluding day of payment. அப்போ 9th August விட்டுடுங்க, அங்கேருந்து 3வது நாள் 10th 11th 12th Augustக்கு அந்த காசு வரும். அப்போ இந்த செக் ரிசிப்ட் 1,80,000 9th August 12th August 12th Augustல வரும் ரிசிப்ட். இல்ல அப்படி எதுவுமே சொல்லலையா? அவனை ஏதோ ஒர்க்கிங் டேஸ் ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா? எதுவுமே சொல்லலையே. He is telling what? Excluding the day of payment will clear on the 3rd day following this சொல்லியிருக்கானா இல்லையா? அப்போ 1,20,000 வந்து understanding or not? Tell me my dears. He has told on 3rd day the following the month of check receipt.
அப்போது 9th செக் வந்தது, அங்கேருந்து 3வது நாள் 9th விட்டுடுங்க, 10th 11th 12th ஆகஸ்ட் அந்த செக் கலெக்ஷன் ஆகிடும். புரியுறதா? Suppose say 3 working days if he tells, then Sunday we will not count. Has it used the word working days? Okay, so receipts point 1 cleanly புரிஞ்சுதா? Point by point I am discussing, my dears. I am going very slowly. Now payment to suppliers பார்க்கலாமா? இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். மொத்தமாக எத்தனை சப்ளையர்ஸ் நம்மளுக்கு? 3. எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க? 2 கஸ்டமர்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டோமா, பெண்டிங் இருக்கா? ஃபுல்லாகவே பண்ணிட்டோம். இப்போது சப்ளையர்ஸ்க்கு வரலாம். 3 பேர் சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க, ஏ லிமிடெட், பி லிமிடெட், சி லிமிடெட். ஏ லிமிடெடோட நம்ம டேர்ம்ஸ் எப்படி? அவன் வந்து நம்மளுக்கு 1 கேலண்டர் மந்த் கொடுக்குறான் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர், யூனோ ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் மீன்ஸ் வாட்? we tell to our banker, சார் நம்மளுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் ஏ லிமிடெடு, நீங்கள் வந்து மந்த்லி நான் சொல்ல வரைக்கும் நீங்கள் அவனுக்கு அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க சார். பேங்க் கேட்பான், எவ்வளோடா சார்? இந்த அமௌண்ட்டு, ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட். எழுது கூட, ஃபார்மில் எழுது கூட, ஃபார்மில் எழுதி கொடுத்துட்டோம், சைன் பண்ணிட்டோம். பேங்க்கில் எடுத்து டக் 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 என்ட்ரி பண்ணிவிடுவோம். அப்போ அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கேட்டட் கிளியரிங் சிஸ்டம். மாதம் அந்த அமௌண்ட் போயிட்டே இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு. புரிஞ்சுதா? இப்போது நம்ம இஎம்ஐ எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறோம்? வண்டி வாங்குறதுக்கு அப்புறம், கார் வாங்குறதுக்கு அப்புறம், வீடு வாங்குறதுக்கு அப்புறம் இஎம்ஐ, எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம். புரியுதா? ஓகே, எலக்ட்ரானிக் கலெக்ஷன் சிஸ்டம் அது. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் எப்படி? ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போது 1 கேலண்டர் மந்த்து 9th ஆகஸ்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து 65,000, 9th ஜூலை ப்ரீவியஸ் மந்த்து 55, 9th ஜூன் 45. ஆனால் ஏ லிமிடெட் பற்றி இங்கே ஏதாவது சொல்லியிருக்கேன் பாரு. பிராச்சி லிமிடெட் ஹஸ் செட் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஃபார் 45,000 a month to pay for suppliers from A Limited. This will leave the Prachi bank account on 9th August. 9th August. Okay, 9th August. Every few months an adjustment is made to reflect the actual cost of supplies purchase. You do not need to make this adjustment. What he is saying, we have given one standing order, no, that you pay every month 45,000 a month. Yes or no? ஸோ ஏ லிமிட்டெடுக்கு எவ்வளோ போயிடும்? 45,000 rupees. எப்போ? ஆன் 9th ஆகஸ்ட். சார் அப்போ 9th செப்டம்பர், 9th ஆகஸ்ட், 10th ஆகஸ்ட், அடே 9th செப்டம்பர் again one more payment will be done. 9th October, but we have only 9th August, 10th August, 11th August, 12th August, 13th August. எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த 5 நாளில் ஒரே ஒரு பேமெண்ட்டு. எவ்வளோ சார்? 45,000. சார் எப்படி சார் 45,000? அப்போ இந்த அமௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து 65,000 சப்ளை பண்ணியிருக்கான், 55,000, 45,000, இதெல்லாம் கணக்கு வராதா? வராது. ஒரு அமௌண்ட் இப்போ சொல்லியிருக்கானா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர், அவனுக்கு மாதம் 9th 45,000 பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க, பேங்க் அப்படியே பண்ணிட்டே போகிறான். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? ஏ லிமிடெட் ஃபுல்லாகவே புரிஞ்சுதா? கேன் ஐ மூவ் ஆன் மை டியர்ஸ்? சி டுடே ஃபுல்லி அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸில் சம் பண்ணலாம், நீட்டாக பண்ணலாம். ஐ வில் நாட் கோயிங் டு, ஓகே, டுடே வி வில் அனலைஸ் பிகாஸ் these sums are students won't feel like doing unless the teacher explains properly, and if they come for 12 mark 14 mark அப்படி easy sums, டப்பா sums, but you know students get scared analysis பண்ணுறதுக்கு, யோசிக்கிறதுக்கு, and விட்டுட்டு அப்படியே வந்துடுவாங்க. அங்கே ஏதாவது புரிஞ்சுதா? 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் செம்மையாக டக்கு முடிச்சிடலாம் எக்ஸாமில். அதனால தான். ஸோ ஐ வில் டேக் மை ஓன் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன், யூ ஆல்சோ டேக் யுவர் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, கண்டினியூ. பி லிமிடெட் நம்ம இப்போது பாயிண்ட் ஏ முடிஞ்சுது. அடுத்தது Prachi Limited will send out by post checks to B Limited, C Limited on 9th August. This amount will leave its bank on the second day following this, excluding the day of posting. அப்போ 11th. இப்போ பி லிமிடெட், சி லிமிடெட் ரொம்ப ஈஸிடா. 9th ஆகஸ்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் நம்ம? இதுவே இந்த இன்ஃபர்மேஷனே வேண்டாம், என்ன பண்ணுவோம்? சாரி சாரி ஓகே, வெயிட், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேண்டாம், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேண்டாம். 9th ஆகஸ்ட், எஸ் ஆர் நோ? 2 calendar month. இது
இப்போ B Limited this one 9th June டியூ டேட் வந்து எப்போ 9th August 9th August எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணுவோம் 75. ஆனால் கிளியரிங் எப்போ வரும் 11th Augustல 75,000 அவுட்ஃப்ளோ வரும். சி லிமிட்டெடுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறானா இல்லை. அப்போ இந்த அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு மெயின். எப்போ பேமெண்ட் வரும் 11th August. ரெண்டுமே 11th August தான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நோ? ஓகே. அடுத்தது இது வந்து பேமெண்ட் டு சப்ளையர்ஸ். இப்போ வாங்க வேஜஸ். வீக்லி வேஜஸ் ஜூலை ஆகஸ்ட். மந்த்லி வேஜஸ். இப்போ வேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம். வேஜஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, சேலரி வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்க்கு. The word wages is used for factory workers. The word salaries is used for office staff. Now, weekly wages. Factory workers are paid cash wages weekly. Sorry. They will be paid 1 week's wages. Sorry. On 13th August. For the last week's work done in July. They work a week in hand. Okay. அப்போ ஜூலை மந்த்து ஆகஸ்ட்ல பேமெண்ட் வரும். 12,000 தானே வரும் பேமெண்ட்டு வேஜஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட் மை டியர்ஸ்? 12,000 எப்போ வரும்? 13th August வரும். ஃபேக்ட்ரி இது இந்த 12,000 rupees எப்போ வரும்? 13th August. ஆகஸ்ட் 13th பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மந்த் இது இப்போ வராது, அது அப்புறமா பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ கிளீனாக சொல்கிற பாருங்க. ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் பெய்ட் கேஷ் வேஜஸ் வீக்லி. தே வில் பி பெய்ட் 1 week's wages on 13th August for the last week done in the month of July. ஓகே. ஜூலை மந்த் அப்போ வேஜஸ் எவ்வளோ? 12,000. அதானே 13th August பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் சேலரி வரலாம். all the office workers are paid salaries by BSES system. Salaries for July will be paid on 9th August. July month salaries எவ்வளோப்பா? 56,000. எப்போ வரும்? 9th August. 56,000 rupees. புரியுறதா? அப்புறம் அதர் மிஸ்செலேனியஸ் பேமெண்ட்ஸ். இதோ அதர் மிஸ்செலேனியஸ் பேமெண்ட்ஸ் எவ்ரி சாட்டர்டே மார்னிங். அப்போ 9th August சாட்டர்டே தானே? 9th August சாட்டர்டே தானே? The petty cashier withdraw 200 from the company bank account. அப்போ outflow cash payment. Okay, to payment ல வந்துரும். The money leaves Prachi's bank account straight away. அவ்வளோதான் payment 9th August. Okay, it is outflow. Okay, on that day only. The room cleaner is paid 30 from petty cash. இது எப்படி இதுக்கு வரும்? ஆல்ரெடி இது கொடுத்துட்டோம். அதுலேருந்து 30 ரூபா பேமெண்ட் பண்ணுவான். திருப்பி சும்மா டு கன்ஃபியூஸ் யூ as given. இது கேஷ் பேமெண்ட்ல வராது. சும்மா கன்ஃபியூஷன் கொடுத்துருக்கான். ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இதுவரை? கேன் ஐ மூவ் ஆன் மை டியர்ஸ்? கேன் ஐ மூவ் ஆன்? அடுத்தது ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி வில் பி ஆர்டர் பை டெலிஃபோன் on Sunday 10th August to the value 300. This is paid by company debit card. Such payments are generally seen to have the company account on the next working day. Such payments are generally seen to leave the company account of the next one. அப்போ நீங்கள் சண்டே ஆர்டர் பண்ணீங்க, பேமெண்ட் எப்போ வரும்? 11th Augustல தான் டிஸ்க்ளோஸ் வரும். அப்போ தான் வரும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். அப்போ 11th பேமெண்ட் தான் வரும். இது 300. ஓகே. August 10th வராது, பேமெண்ட்டில் வரும். 5 new softwares will be recorded over the internet. Okay, on 12th August at a total cost of 6,500. A check will be sent out on the same day. The amount will leave Prachi's bank account on the second day following this, excluding the day of posting. Tell me, 12th na appo எப்போ பேமெண்ட் வரும்? 14th. நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ள வருதா? அப்போ விடுங்க, இது எங்கேயுமே வராது. இன்ஃபர்மேஷனே வேண்டாம். ஓகே. அடுத்தது other information. The balance on Prachi's bank account will be rupees 2 lakhs on 9th August. Okay, இது வந்து opening. This represents both book balance and the cleared bank. Okay, and the cleared bank. Okay, இது வந்து opening balance 9th August. Prepare a cleared funds forecast for the period
cleared funds for the period of January 9th to Wednesday 13th August, inclusive using the information provided. So, okay, show clearly the uncleared funds float each day. Uncleared funds means how much cash surplus or cash deficit you have. புரியுதா? இப்போ இருங்க, இது homework பண்ணுங்க. Okay, ஏன்னா இது full explanation I have given. I have given or not? Tell me. Okay, அப்போ remember one thing, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வரைக்கும் தான், இது வேஸ்ட், தேவையில்லை. ஓகே, கிளியர்டு பேலன்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தப்பாக ஏதோ கொடுத்துருக்கான், அது வேண்டாம், பிரிண்ட் மிஸ்டேக்கு. ஓகே, இது வரை அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? பண்ணுவீங்களா? ஈஸி தானே? Yes or no? Come on, tell me, my dears. Okay, so we'll wind up now. Okay, அடுத்த கிளாஸ் வந்து we will உட்காருடா, அடா ஸ்ட்ரெயிட் இன்சல்ட்ரா எனக்கு. ஒரு ரெண்டே இது பண்ணுவீங்களா? இருங்க, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், 2 minutes only. Illustration 10 முடிச்சிட்டு I will wind up. 2 minutes only, please. அப்போ illustration 9 ரொம்ப ஈஸி சம், ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற திவ்யதர்ஷினி வி வில் டூ நோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் கேட்பேன். ஓகே, அடுத்த சம் இங்கே வாங்க, முடிச்சுட்டு தென் ஒன்லி வில் வைண்ட் அப். I thought I will wind up, but மனசு ஒத்துக்கல. 5 more. ஏன்னா நான் வந்து I started my class at around 10:10 or 10:12. So okay, so I'm not feeling good about it. Okay, there has to be some compensation. This sum பண்ணிட்டு we will wind up, பக்கா, promise. Now illustration 10, இது என்ன தெரியுமா? பௌமல்ஸ் மாடல் சொல்லுவாங்க. பௌமல் மாடல் ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட், ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட், ஆஃப் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட். I'll explain thoroughly about it. Easy. மெட்டீரியல் காஸ்டிங் முடிச்சிட்டிங்கல்ல நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அப்போ EOQ பண்ணீங்கல்ல, 2 into A by அதே ஃபார்முலா எங்கேயும் 2 into A னா annual cash requirement, O னா cash transfer cost, C means how much returns you will get on the investment. இப்போ பாருங்க, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். A firm maintains a separate account for cash disbursement. எப்படி தெரியுமா? Listen carefully. இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கான் பேங்க்ல. பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த அக்கௌண்ட்ல தான் போயிட்டு இருக்குது. அண்ட் கம்பெனி நோஸ் வெரி கிளியர்லி டெய்லி பேமெண்ட் எவ்வளோ, ரெகுலர்ல யூனிஃபார்ம்லி பேமெண்ட். ரிமெம்பர், when you have uniform payment, then only this model will be applicable, otherwise no. Then company clearly knows daily payment this much. The total disbursements are 1,05,000 per month or 12,60,000. அப்போ annual consumption வந்துச்சு A 12,60,000 rupees. Administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is 20. இப்போ நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா செலவு வரும். ஒரு வாட்டி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ செலவு வருது? 20 rupees. அது வந்து டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட். இப்போது அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு காசு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா 20 rupees செலவு வருது. சார் அது எப்படி சார், இன்னைக்கு எல்லாம் நவடேஸ் ஜிபேல எதுவுமே நமக்கு சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்களே. Why are you thinking all that? He has given no to transfer funds from one place to that account is a 20 rupees. ஒரு வாட்டி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா 20 ரூபா. இப்போ நம்ம கையில் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் நம்ம கையில் காசு இருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ செக்யூரிட்டிஸ் வருது? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு 8%. அப்போது டிட்டர்மைன் த ஆப்டிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் அக்கார்டிங் டு வில்லியம் பாமல் மாடல். தென் இஸ் டெல்லிங், நீங்கள் எல்லா வாட்டி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கல்ல,
12,60,000 வேணும் இயர்லி, எவ்வளோ எவ்ரி டைம் யூ ஹவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தட் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங். சார் எவ்வளோண்ணா? 12,60,000 தானே, அப்போ மாதத்துக்கு 1,05,000 அவனை கொடுக்கும். அப்போ மாதம் மாதம் அனுப்புங்க சார் 1,05,000. அது எப்படி அனுப்பிடுவேன்? நீ 8% ரிட்டர்ன்ஸ் அங்கே வச்சுட்டா உனக்கு என்ன வரும்? உனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை, அப்படியே அக்கௌண்ட்ல நீ வைக்கிற நீ, அப்போ அது சிவராம் கம்பெனி ஆகிடும். சிவராம் எதுவுமே யோசிக்கவே மாட்டான். ஓகே எவ்வளோ வருது எவ்வளோ போகுது அப்படியே ஃபைனான்ஸ், ஹவு மச் இஸ் டாக்கிங் பட் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டிங், அது மாதிரி ஆகிடும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேல்குலேட்டிவ். கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட்டாக கிடையாதா? ஸோ அப்போது சார் 2 lakhs அனுப்பலாமா சார்? 2 lakhs ரொம்ப ஜாஸ்திடா. இன்னொருத்தர் சொல்கிறா, சார் 10,000, 10,000 rupees, 10,000 rupees அப்போ இந்த 12,60,000 126 times வரும். அப்போ 3 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி. எப்படிடா வந்தது 10,000? சார் மண்டேக்கு வந்துச்சு சார் 10,000 3 ஒரு ஓகே. அப்போ 120 டைம்ஸ்னா 3 நாள் அப்ராக்சிமேட்டாக 3 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி 10,000 நான் அனுப்புவேன் பேங்க்குக்கு. அப்போது டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் உனக்கு ஜாஸ்தி ஆகிடும். எவ்ரி டைம் ஹவு மச் மணி யூஆர் ஸ்பெண்டிங். இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் சேவிங் உனக்கு வரும், ஆனால் அங்கே டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். சார் அப்படி இல்லை சார் 50,000, அது எப்படி வந்தது உனக்கு? கரெக்ட்லி நோ, சும்மா சொல்கிறாங்க. ஒரு ப்ரிசைஸ் சயின்டிஃபிக் அமௌண்ட் சொல்லணும், வேர் யுவர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் ஆப்டிமல். ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் காஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் is minimum and equal at the Baumol model, EOQ model. 2 into annual cash requirement into transaction cost divided by interest. Okay, தோ போட்டா வரும். போடுங்க, எழுதுங்க. Optimum cash balance. Come on, write down. Optimum cash balance is equal to 2 into A into T, 2 into A into T by I, 2 into A into T by I whole square root. 2 into A how much? 12,60,000. T transaction cost how much? 20 by I how much? 0.08. Understand or not? Okay, tell me how much amount? 25. Every time how much you should transfer to that account? 25,100. 25,100. அப்போ calculating ஒரு வாட்டி இந்த amount வந்துச்சா? All of you take up calculator. 12,60,000 divided by 25,100 பண்ணுங்க. 12,60,000 divided by 25,100. So how much? 50 point, okay, 51 times. Okay, நீங்க transaction அனுப்பணும். 51 timesனா 365 divided by 51 பண்ணுங்க. 365 divided by 51. அப்போ 7 daysக்கு once, இல்லைன்னா 8 days, 7 to 8 daysக்கு ஒரு வாட்டி அவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டால் கரெக்ட்லி இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் அவர் பேமெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நம்ம பாட்டு நமக்கு ஸ்கூலாக பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்படியே பேமெண்ட் போயிட்டே இருக்கும், எல்லா பேமெண்ட்ஸு. புரிஞ்சுதா? ஆனால் இதில் ஓகே சில ஃபால்ட்ஸ் இருக்குது. யூ நோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு மச் பேமெண்ட்ஸ் வில் ஹேப்பன் ப்ரிசைஸ்லி யூனிஃபார்ம்லி. அந்த மாதிரி எந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா? நோ, ஹைலி தியரிட்டிக்கல் இட் இஸ், பட் திஸ் இஸ் த மாடல். ஓகே, வித் திஸ் we will wind up today. We will meet again on Friday. Friday வந்து இந்த டாபிக் முடிச்சுட்டு ரிசீவேபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி ஒரு டாபிக், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக், அதே கண்டினியூ பண்ணலாம். பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ் மோஸ்ட்லி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு அடுத்த கிளாஸ் பாதி. தென் ரேஷியோஸ் சாப்டர் முடிச்சுட்டா போர்ஷன்ஸ் ஓவர். 2-3 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தரோவாக பண்ணலாம், பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம். Okay, thank you so much my dears. We'll meet again. Thank you. Bye.